ఈ రోజు మనము డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ మ్యాటర్, ఆటమ్స్ మరియు న్యూక్లియర్ చూడబోతున్నా. 3 చాప్టర్స్ కంబైన్డ్. సో నెక్స్ట్ మనకి ఫైనల్ చాప్టర్ వచ్చేసి సెమీ కండక్టర్స్ మరియు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. సో దాంతో ఈ పర్టికులర్ వీక్లో మీకు సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ వీక్లో విల్ ఫోకస్ ఆన్ మ్యారథాన్స్ మరియు ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటివన్నీ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో యప్, ఇట్స్ స్ట్రీమింగ్ ఆన్ యూట్యూబ్. ఓకే, కామెంట్స్. సో యాప్లో వాళ్ళు కూడా కామెంట్ వేసుకోండి ఒకసారి అందరూ. హలో 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 ఆల్. టుడే డ్యూరేషన్ చెప్పండి శ్రీకర్ సార్. ఈరోజు డ్యూరేషన్ వచ్చేసి అరౌండ్ 2 hours 40 minutes అలా ఉంటుంది. సార్ టీఎస్ వాళ్ళు వినొచ్చా? ఎస్ అన్న వినొచ్చు డెఫినెట్గా. ఆల్రెడీ టీఎస్ వాళ్ళకి అయిపోయింది అనుకుంటా సిలబస్. టీఎస్ వాళ్ళకి కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకుంటా. యూ కంప్లీట్ సిలబస్ ఇస్ డన్ రైట్? ఓకే, టీఎస్ మరియు ఏపీ ఇద్దరికి డిఫరెంట్ వెయిటేజ్ కొంచెం ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది, కానీ చెప్తాను ఒకసారి మీకు. ఇక్కడ టీఎస్ వాళ్ళు ఉన్నారు కామెంట్ సెక్షన్లో. లెట్స్ సి. సో ఇప్పుడు మనకి వెయిటేజ్ చూసుకున్నట్లయితే లెట్ మీ ఓపెన్ ద ఆల్రెడీ స్ట్రాటజీ వీడియో ఒకటి చేసాం నాన్న. టీఎస్ బేసికలీ టీజీ వాళ్ళకి ఏపీ వాళ్ళకి సపరేట్గా. సో అందులో చూడొచ్చు మీరు యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో లెట్ మీ సే టీజీ వాళ్ళకి ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్స్ ఒక వెయిటేజ్ వచ్చేసి ఇఫ్ యు సీ డ్యూయల్ నేచర్ నుంచి 1 question, ఆటమ్స్ నుంచి 1 question, న్యూక్లియర్ నుంచి 2 questions. సో న్యూక్లియర్ నుంచి 2 questions, మిగతా 2 చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆటమ్స్ మరియు డ్యూయల్ నేచర్ నుంచి 1 question. సో టోటల్ 2 + 1 + 1 4 questions ఎవరికి? టీజీ వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ఏపీ వాళ్ళకి చూసుకుంటే మోస్ట్లీ అంతే ఉండొచ్చు. ఓకేనా, చెప్తాను జస్ట్ సెకండ్ నాన్న. సో ఇప్పుడు ఏపీ వాళ్ళకి చూసుకున్నా కూడా ఏపీ ఎప్సెట్, సో డ్యూరేషన్ చెప్పండి కన్నా 2 hours 40 minutes అలా వస్తుంది. సో ఏపీ వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ 1 question అన్న. డ్యూయల్ నేచర్ నుంచి 1 question, ఆటమ్స్ నుంచి 1 question, న్యూక్లియర్ నుంచి 1 question. జస్ట్ సేమ్ ఏపీ వాళ్ళకి టీజీ వాళ్ళకి సేమ్ 1 కాకపోతే న్యూక్లియర్ నుంచి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అంతే. ఓకేనా సార్? ఇవి ఈజీ ఉంటాయా స్కోరింగా? సో కైండ్ ఆఫ్ నాన్న. ఓకే, కైండ్ ఆఫ్, ఎందుకంటే కొంచెం ఫార్ములా బేస్డ్గా వస్తాయి కాబట్టి ఇట్స్ బెటర్. ఒకసారి ఫార్ములా చూసేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ నాన్న. ఓకేనా? సో క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే, అందరూ ఒకసారి ఫైర్ ఎమోజీ చేసేసుకుంటే లెట్స్ బిగిన్ ద క్లాస్ నాన్న. సో వెయిటేజ్ ఇస్ డన్. ఒక్క నిమిషం పెన్ సెట్ చేసుకుందాం కొంచెం చిన్నగా. ఓకే చలో. సో ఈ పర్టికులర్ లెక్చర్ యొక్క లెక్చర్ నోట్స్, డిపిపిస్ ఏది యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నా యూ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ద యాప్ నాన్న. రిజిస్టర్ చేసుకోండి. ఎవరైనా ఎన్రోల్ చేసుకోకపోతే ప్రళయం ఏపీ ఎప్సెట్ 2026 అబ్సల్యూట్లీ ఫర్ ఫ్రీ. పర్టికులర్ బ్యాచ్ ఎన్రోల్ చేసుకుంటే మీకు మెటీరియల్ రిసోర్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి. ఓకేనా? తర్వాత ఎవరైనా టెస్ట్ సిరీస్ రాద్దాం, ప్రాక్టీస్ చేద్దాం, క్వశ్చన్స్ మాక్ టెస్ట్ లెంత్ వైజ్ అనుకుంటే రుద్ర ఏపీ టెస్ట్ సిరీస్ ఉందన్న మనకి. యూ కెన్ యూస్ అండ్ బై దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్. ఓకేనా? ఇది బేసిక్గా టెస్ట్ సిరీస్ నాన్న. ఓకేనా? హాయ్ సార్, నన్ను మీకు గుర్తు ఉన్నానా శ్రీకర్ సార్? ఎస్ కావ్య, ఎస్ గుర్తున్నావు. గాయత్రి ఫైర్ ఎమోజీ. చరణ్ హలో, హాయ్ సార్. లాస్ట్లో 20+ మార్క్స్ రావడానికి చాప్టర్స్ చెప్తారా ప్లీజ్? నేను ఆల్రెడీ చేసేసాను. టీజీ వాళ్ళకి ప్లస్ ఏపీ వాళ్ళకి ఇద్దరికి చేశాను. 20 మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలంటే ఏ చాప్టర్స్ ఫోకస్ చేస్తే బెటర్, వాట్ ఆర్ దోస్ ఈజీ చాప్టర్స్ అని చెప్పేసి. ఒక్క నిమిషం, నాకు ఇక్కడ యాప్ కామెంట్స్ కొంచెం కనిపించట్లేదు. సో జస్ట్ సెకండ్. సో ఓకే డన్. సో యాప్ కామెంట్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి నాకు ఇప్పుడు అలాంగ్ విత్ యూట్యూబ్ కామెంట్స్. డన్. Okay, good afternoon sir Shyam, good afternoon Nana, good afternoon. Chalo, let's begin. So first dual nature of radiation matter, తర్వాత atoms, తర్వాత nuclei చూసుకుందాం chapter wise. So first let's discuss dual nature of radiation matter. So how are you sir? Good Nana, very good. I'm very much pretty good. So how are you all? రేపు టీజీ వాళ్ళకి ఒక ఫుల్ మ్యారథాన్ ఉంది. నాకు తెలిసి మార్నింగ్ 6 AM స్టార్ట్ అయ్యి ఈవినింగ్ 5 PM 6 PM దాకా పోతుంది. సో ఐ విల్ బి టేకింగ్ దట్ ఆ పర్టికులర్ మ్యారథాన్ ఫిజిక్స్ కంప్లీట్గా. సో ఆ పర్టికులర్ లెక్చర్లో ఫార్ములా షీట్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఒకటి మెయిన్ ఎవరైతే ప్రామిస్ చేస్తానో ఫార్ములా షీట్స్, ఆ ఫార్ములా షీట్స్ డిస్కస్ చేస్తాను రేపటి వీడియోలో. అలాగే ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ టాప్ 200 క్వశ్చన్స్ నాన్న, అండ్ సమ్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ లైక్ ఇలాంటి ప్యాటర్న్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అని చెప్పి. సో టుమారో ప్రైమరీ ఎజెండా ఎవరైతే టీజీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కామెంట్స్లో, టు బి ఆనెస్ట్ ఏపీ వాళ్ళు కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు రేపు. ఓకేనా? ఏపీ వాళ్ళు కూడా రేపు క్లాస్ వినొచ్చు ఫుల్ మ్యారథాన్. ఎందుకంటే మీకు ఒక అడ్వాంటేజ్, ఆల్మోస్ట్ సిలబస్ ఇస్ సేమ్, జస్ట్ వెయిటేజ్ కొంచెం అటు డిఫరెన్స్, బట్ ద ఫిజిక్స్ ఇస్ సేమ్. కంటెంట్ చేంజ్ అవ్వదు, ఫార్ములా చేంజ్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో రేపు కూడా మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు. ఏపీ వాళ్ళు కూడా టీజీ ఛానల్లో అవుతుంది బేసికల్లీ అది. సో టీజీ మ్యారథాన్ అది. సో దానిలో మేజర్గా వచ్చేసి ఫార్ములా షీట్స్,
PYQs, I mean top 200 PYQs, అన్ని PYQs కాదు, ఓకే, టాప్ 200 PYQs అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అండ్ మోడల్స్ డిస్కస్ చేస్తాం నాన్న, ఓకేనా, డన్. ఓకే, ఫస్ట్ వచ్చేసి స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్. సో ఛార్జ్ పర్ మాస్ ఇస్ కాల్డ్ స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటే ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ ఏంటిది E, ఓకే, E/m మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. దాని యొక్క E/m తీసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రాన్కి దట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్. ఇట్ కెన్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ E²/2VB². E²/2VB². అంటే సారీ జస్ట్ ఎ సెకండ్, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ E/m ఈక్వల్స్ టు E²/2VB². ఇక్కడ E అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఆ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఏదైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ. తర్వాత V అనేది ఆ ప్రాసెస్లో ఏదైతే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మీరు అప్లై చేశారో ఆ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. తర్వాత B అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్న. డిబిబిఎస్ లేదా యాప్లో శ్రీకర్ సార్ ఎస్టర్డే చెప్పాను, డిస్కస్ చేస్తున్న వాళ్ళు, ఐ డో నాట్ నో వై, ఎందుకు అసలు టెక్నికల్ ఇష్యూ నాకు తెలియదు, డిబిబిఎస్ ఎందుకు రావడం లేదు. టుడేస్ PYQs పోల్ ఫార్మాట్ పెట్టండి శ్రీకర్ సార్, డన్. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా పెట్టాను యాక్చువల్లీ పోల్, బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్. సో ఈరోజు కూడా ఒకసారి పెడతాను, ఇఫ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ విల్ సీ, ఇఫ్ నాట్ విల్ నాట్. ఓకే సరే, ఏంటి సార్ లంచ్ బ్రేక్ కూడా లేకుండా? నా మ్యాథ్స్ అయిపోయింది ఇప్పటిదాకా, మీకు మ్యాథ్స్ అయిందా, సర్కిల్స్ అయిందా, మ్యాథమెటిక్స్ సర్కిల్స్ అయినట్టుంది. ఏం కానీ నా లంచ్ ముందర పెట్టుకొని తినుకుంటా చూడండి, ఇట్స్ ఫైన్. నేను నా క్లాస్లో యూ జస్ట్ హ్యావ్ వాయిస్ రావడం లేదా? ఈజ్ మై వాయిస్ క్లియర్ అందరికీ? వాయిస్ క్లియర్ అందరికీ, యాప్లో ఉన్న యూట్యూబ్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక్కసారి కామెంట్ వేసుకోండి, ఎస్ సార్, క్లియర్ సార్, క్లియర్ సార్, క్లియర్ సార్ అని చెప్పి. బికాస్ హర్ష కుమార్ ఈజ్ సేయింగ్ వాయిస్ ఇస్ నాట్ కమింగ్. వాయిస్ క్లియర్ లేదా చెప్పండి. రెస్ట్ సార్ కొంచెం ఏం కాదు నాన్న, జస్ట్ ఒక లాస్ట్ 1 వీక్, ఒక 10 రోజులు అంతే. ఇంక ఒక 10 రోజులు కొంచెం ఇట్లనే ఉంటుంది, కొంచెం ప్యాక్డ్ ఉంటుంది షెడ్యూల్స్, ఓకేనా. అదర్ ఫ్యాకల్టీస్కి మాకు కొంచెం క్లాసెస్ ఉంటాయి, క్లాసెస్ ఇన్ ద సెన్స్ టైమింగ్లో. సో టైమింగ్లో కొంచెం క్లాస్ వస్తూ ఉంటాయి, ఈ క్లాస్ అయిపోయి ఉంటుంది, ఈ క్లాస్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఈ క్లాస్ అయిపోయి కెమిస్ట్రీ క్లాస్ అవుతుంది. సో ఇది కాకపోతే అది కాకపోతే ఇది నడుస్తూనే ఉంటాయి. దిస్ విల్ బీ లైక్ దిస్ ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ వీక్ మరియు నెక్స్ట్ వీక్. ఎందుకంటే టీజీ వాళ్ళకి May 4th ఎగ్జామ్ ఉంది, మీకు May 12th ఆ రేంజ్లో ఉంది. సో ఇట్ విల్ బీ లైక్ దట్. సో డన్, సో నో వరీస్. ఓకే, వాల్యూ స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఎలక్ట్రాన్కి స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 1.75 × 10⁻11 కూలుంబ్ పర్ కేజీ. ఓకే, కూలుంబ్ పర్ కేజీ. కాకపోతే మీరు ఇలాంటి వాల్యూస్ ఫైన్ అని ఎన్నని గుర్తుపెట్టుకుంటారు, బట్ టు బి ఆనెస్ట్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్ప్ఫుల్ ఒకవేళ మీకు గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే. ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ ఫైన్. ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఇచ్చేస్తాడు, ఏది ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఛార్జ్ వాల్యూ ఇస్తాడు, తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మాస్ వాల్యూ ఇస్తాడు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకునే వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోండి, లేదంటే లేదు. మీరు మేజర్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములాస్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాల్యూ మీకు కావాల్సింది, వాడు ఆ క్వశ్చన్లు ఇవ్వకపోతే ఇంక ఇట్స్ ఫైన్, వదిలేయండి, వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. మీరు ఒకవేళ తప్పు వాల్యూ వేసేసి అట్లీస్ట్ ఇగో ఈ ఆర్డర్ను గుర్తుపెట్టుకోండి, 1.7 పక్కకు పెట్టండి, 10⁻11 అని గుర్తుపెట్టుకోండి, 10⁻11 కూలుంబ్ పర్ కేజీ. ఇలా గుర్తుపెట్టుకున్న కనీసం ఆప్షన్లలో ఎక్కడైనా 10⁻9 ఉన్నా 11 ఉన్నా ఆ 11 దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు మనం. ఫైన్, డన్. అశ్రుతి దాస్కి మీరు లంచ్ చేశారు సార్? చేశాను చేసేవచ్చా? ఎందుకంటే లేకపోతే కష్టం, ఎందుకంటే నాకు మళ్ళీ 4:30కి లక్ష ఎప్సెట్ క్లాస్ ఉంది, మళ్ళీ నైట్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఉంది, సో లైన్ క్లాస్ ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ ఫైన్. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎమిషన్. ఇట్ ఇస్ ద ఫినామినన్ ఆఫ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ మెటల్. ఒక మెటల్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ మెటల్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ పాప్ అవుట్ అవ్వడం. సో ఇది ఎలా పాప్ అవుట్ అవుతుందంటే దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్. అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ ఈస్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో. సో అదర్ వేస్ ఆఫ్ ఎమిషన్ ఉంటుంది, థర్మోయోనిక్ ఎమిషన్, ఫీల్డ్ ఎమిషన్ మరియు సెకండరీ ఎమిషన్ చెప్పి. మేజర్గా ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ వాట్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్. ఓకే, 13th May 2026 ఆఫ్టర్నూన్ 2 to 5. ఓకే, 13th May ఉంది నాన్న. సార్ 7కి షెడ్యూల్ పెట్టారు. ఓకే, కామెంట్ వెళ్ళిపోయింది, చలో నైస్. ఓకే, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా, డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఆస్క్ రైట్ హియర్. అది మీకు టెక్నికల్ డౌట్ అయినా, లేదా ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ డౌట్ అయినా, లేదా ప్రిపరేషన్ డౌట్ అయినా, హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్ లాస్ట్ 1 week 2 weeks అని ఏ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ రైట్ నో. బికాస్ ఇంక అంతే, ఈ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లాస్ట్ 2 classes మనకి క్లాస్ అయిపోతాయి. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ ఇంకా మీ రివిజన్ ఉంటుంది, మీ చేతిలో ఉంటుంది కంప్లీట్గా. సో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. సో ద ఫినామినన్ ఆఫ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ మెటల్ సర్ఫేస్ వెన్ రేడియేషన్స్ ఆఫ్ సటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ suitable frequency is incident on it is called photoelectric effect. ఒక మెటాలిక్ సర్ఫేస్ తీసుకుని, ఒక మెటల్ తీసుకుని, ఆ మెటల్ సర్ఫేస్ మీద ఒక లైట్ని ఇరేడియేట్ చేసినప్పుడు, ఒక లైట్ని మీరు ఇరేడియేట్ చేసినప్పుడు, బేసికల్గా ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు, ఆ లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటూ
ఆ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఆ పర్టికులర్ లైట్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ బట్టి ఈ పర్టికులర్ మెటల్కి ఒక థ్రెష్ హోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ఆ థ్రెష్ హోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దాటి మీ లైట్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఉంటే అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రాన్ని పాప్అవుట్ చేస్తుంది. ఏంటిది? ఈ లైట్ అనేది, ఆ ఫోటాన్ అనేది. సో ఈ ప్రాసెస్ని, ఈ ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. అంటే ఫోటాన్స్ యూజ్ చేసి ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హెచ్ న్యూ, హెచ్ న్యూ, ఐన్స్టైన్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. సో ఒక ప్యాకెట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఒక క్వాంటమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీని సెండ్ చేస్తూ మనం పార్టికల్స్ లాగా వీ కెన్ ఎమిట్ దెమ్ అవుట్ సైడ్ ద మెటల్ సర్ఫేస్. క్లాస్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిందా సార్? ఎస్ నాన్న, ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. భాను ప్రకాష్. ఎవరు అడుగుతున్నారు సార్? నాకు ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం రావట్లేదు సార్, డేస్ కూడా ఎక్కువ లేవు, ప్లీజ్ ఏమైనా చెప్పండి సార్ ఎలా చేయాలో. ఓకే, ద ఓన్లీ సజెషన్ దట్ ఐ వుడ్ గివ్ అక్షయ్ ఈస్ జస్ట్ ఫార్ములాస్ ప్రాక్టీస్ చేయి. బట్ ఫార్ములాస్ ఎక్కడ ఎలా వాడాలో అది ప్రాక్టీస్ చేయి, అంతే సరిపోతుంది. కంప్లీట్గా థియరీ పట్టుకుని కూర్చుంటే ఇంకేం అవ్వదు ఇక్కడ. రాము గొల్లవిల్లి సార్, ఫిజిక్స్ నోట్స్ రాశారు కదా, పీడిఎఫ్ అలాగా తీసుకోవాలి సార్. ఓకే, పీడిఎఫ్ యాక్సెస్ చేయడానికి సార్ నేను ఇందాక చెప్పాను. ఏంటిది? మీరు పీడబ్ల్యూ యాప్లోకి వెళ్ళండి, లేదా వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి, క్రోమ్లోకి వెళ్ళి పీడబ్ల్యూ ఫిజిక్స్ వాళ్ళ అని కొట్టండి, లేదా డైరెక్ట్ ఈ పర్టికులర్ బ్యాచ్ నేమ్ కొట్టండి, ప్రళయం ఏపీ. ఓకే, ప్రళయం ఏపీ 2026 అని కొట్టండి, డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ లింక్ వచ్చేస్తుంది. దానికి ఎన్రోల్ అవ్వండి ఫ్రీగా. ఎన్రోల్ అయ్యే సబ్జెక్ట్స్లో ఫిజిక్స్కి వెళ్ళండి, ఫిజిక్స్లో మీకు మన నోట్స్, ఈ పర్టికులర్ పీడిఎఫ్ నోట్స్ అన్ని అక్కడ యూ కెన్ యాక్సెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ photoelectric effect. అది అర్థమైంది కదా? సో there is a metallic surface and you irradiate a photon. Okay, then you knock out an electron out of that metal surface. Nanna. So terms related to photoelectric effect. Okay, so first it is work function. The minimum amount of energy required to eject one electron from a metal surface is called as work function. కాబట్టి ఈ వర్క్ ఫంక్షన్ అనేది ఆ పర్టికులర్ మెటల్ యొక్క మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో దిస్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూనిక్ టు దట్ మెటల్. సో వర్క్ ఫంక్షన్ అనేది ఆ మెటల్కి సంబంధించింది లేదా ఆ మెటీరియల్కి సంబంధించిన ఒక ఫ్యాక్టర్ అన్న. సో ఇది ఏం డిసైడ్ చేస్తుందంటే ఎంత మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అవసరం పడుతుందో ఆ పర్టికులర్ మెటీరియల్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద నుంచి ఒక ఎలక్ట్రానిక్ నాక్అవుట్ చేయడానికి ఆ మినిమం ఎనర్జీ వాల్యూని మనము 5 అంటాం. ఓకే, క్లాస్ వింటున్నా కానీ PYQs రావట్లేదు సార్. ఎస్, ఫిజిక్స్ అట్లే ఉంటుంది. క్లాస్ వింటే ప్రాబ్లమ్స్ రావు, ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ఫిజిక్స్. కెమిస్ట్రీ అంటే లాజిక్ కెమిస్ట్రీలో కూడా మీకు మంచి థియరీ ఉంటుంది, థియరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, థియరీ బేస్డ్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అలా వస్తాయి. కానీ ఫిజిక్స్లో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్. మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా స్ట్రైట్ అవే లాజిక్, ఒక పర్టికులర్ అర్థమైపోతే చేసేయచ్చు, ఎందుకంటే ఫార్మాట్స్ ఈక్వేషన్స్ ఏమి ఉంటాయి. బట్ అదే బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ మనం యూజ్ చేయాలి ఫిజిక్స్లో. సో మనకి ఫిజిక్స్లో లాజిక్తో పాటు మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ థియరీ ప్లస్ మ్యాథమెటిక్స్ అప్లికేషన్. బట్ ఎప్సెట్ లెవెల్లో అయితే అంతే ఉండదు. ఫార్ములాస్ ఈజ్ ఓన్లీ వే యూ కెన్ గో విత్. సార్ ఏపీ ఎప్సెట్ ఫార్ములా షీట్స్ కావాలి. ఇస్తాను. అసలు మీకంటే ఎక్కువ టీజీ వాళ్ళకి దే ఆర్ వెరీ మచ్ స్ట్రెస్డ్ అబౌట్ ఫార్ములా షీట్స్, వాళ్ళకి కూడా ఇస్తా అని చెప్పాను. ఈరోజు ఇచ్చేయాలి. బేసిక్గా రేపు మ్యారథాన్లో ఐ విల్ ప్రొవైడ్ దెమ్ డైరెక్ట్లీ లైవ్లో. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ threshold frequency, వర్క్ ఫంక్షన్ అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ threshold frequency లో the minimum frequency of light which can eject photoelectron from a metal surface is called threshold frequency. సో ఇక్కడ మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇక్కడ ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్, ఇక్కడ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ, దట్స్ కాల్డ్ threshold frequency. సిమిలర్గా మనకి threshold వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీకి వేవ్ లెంత్కి రిలేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి we have threshold వేవ్ లెంత్ అన్న. సో threshold వేవ్ లెంత్ is the maximum wavelength of light which can eject photoelectron from a metal surface is called threshold wavelength of that metal. So relation between work function, threshold frequency and threshold wavelength ఏంటన్నా? It is phi is equals to h nu naught. Nu అంటే జనరల్గా nu వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ, nu is equals to c by lambda అన్న. సో ఇక nu అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే c అనేది స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అన్న. అలాగే మీ లాంబ్డా అనేది వేవ్ లెంత్. సో దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, వేవ్ లెంత్ మరియు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. సో ఇవన్నీ కంబైన్ చేసి వీ కెన్ at phi equals h nu naught లేదా h c by lambda maximum.
ఓకేనా, డన్, క్లియర్. సో నెక్స్ట్ ఐన్స్టైన్స్ ఫోటోఎలెక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే kinetic energy, the maximum kinetic energy ke max is equals to h nu minus 5. h nu minus 5 జనరల్గా ఇనీషియల్గా ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ ఫోటోని మీరు ఇచ్చారో దాని యొక్క ఎనర్జీ ఏంటిది h nu. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ హెచ్ న్యూ ఆఫ్ ఎనర్జీ నుంచి ఈ పర్టికులర్ మెటీరియల్ లేదా మెటల్ సర్ఫేస్ ఏం చేస్తుంది, కొంచెం ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది. చేసేసుకున్న తర్వాత మిగిలిపోయింది ఏంటిది, దిస్ ఈస్ హెచ్ న్యూ మైనస్ హెచ్ న్యూ నాట్, హెచ్ న్యూ మైనస్ హెచ్ న్యూ నాట్. సో దాట్ ఈస్ maximum kinetic energy equation అన్న. సార్ నిజానికి నేను ఏం చదవలేదు సార్, ఈ 10 డేస్లో ఎలా చదవాలో ఏం ప్లాన్ చెప్తారు సార్ ప్లీజ్ సార్, రిక్వెస్ట్, స్ట్రెస్ అవుతుంది సార్. ఎస్ నా సింపుల్, టుమారో ఒకసారి టీజీ మ్యారథాన్కి అటెండ్ అయిపోయినాను అక్షయ్, ఓకేనా. ఒకసారి టీజీ మ్యారథాన్కి అటెండ్ అయితే రేపు నేను మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ కంప్లీట్ డిస్కస్ చేస్తాను కాబట్టి ఒకసారి అన్ని చాప్టర్స్ రివిజన్ అయిపోతాను సింగిల్ డేలో నీకైతే. తర్వాత ఇంకా ఫార్ములా షీట్స్ పట్టుకొని ఫార్ములాలు పట్టుకొని ప్రాబ్లమ్ చేస్తూ కూర్చోండి, ఓకేనా. శ్రీకర్ సార్ వన్ డౌట్, గంట మధు వాట్ ఇస్ యువర్ డౌట్ నాన్న? కృష్ణ అర్థం కావట్లేదు, వాట్ ఆర్ యూ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ కృష్ణ? ఓకే, సో నెక్స్ట్ వెళ్దాం. Stopping potential, the minimum negative potential given to anode place at which photoelectric current becomes zero. సో photoelectric current అంటే ఏంటిది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటీరియల్ తీసుకున్న మెటల్ సర్ఫేస్ ఉంది, మీరు ఒక రేడియేషన్ ఆఫ్ లైట్ ఫోటాన్స్ పంపిస్తూ ఉన్నారు, సో హిట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ మెటల్ సర్ఫేస్ మీద, దానివల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వస్తున్నాయి. ఈ ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్ని మనం కరెంట్ లా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్ని మనం కరెంట్ లా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఈ ఎలక్ట్రాన్ని ఫోటోఎలక్ట్రిక్ లేదా ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం ఆ బయటికి రావడాన్ని. అండ్ ఆ ప్రాసెస్లో ఏదైతే ఒక ట్యూబ్ ఉంటుంది, ఒక ట్యూబ్ లోపల జరుగుతుంది, క్యాథోడ్ యానోడ్ ఉంటుంది. సో వాటి మీద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తాం. సో డిఫరెన్స్ అప్లై చేయడం వల్ల దాని యొక్క స్పీడ్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఏది? ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ స్పీడ్ని, ఆ ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం. సో బేసికల్ ఇక్కడ బోర్డు ఉన్నది కాదు, నేను చెప్పింది మీరు వింటే మీకు అర్థమవుతున్నాను, సింపుల్. సో వాట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఏదైతే చెప్తున్నానో ఇఫ్ యు ఆర్ లిజనింగ్ టు దాట్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్స్ మీకు అది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సార్ టైమింగ్స్ ఎప్పుడు సార్? టుమారో నాన్న, దట్ ఈస్ ఫర్ టీజీ వాళ్ళకి ముందే చెప్తున్నాను, బట్ ఎయిదర్ వే ఫిజిక్స్ ఇస్ సేమ్, సో సిలబస్ ఏం పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు. సో టైమింగ్ వచ్చేసి ఐ గెస్ 6 AM, 6 AMకి స్టార్ట్ అయ్యి టు 6 PM, 6 AM to 6 PM నాన్న, డన్. రేపు ఎవరైనా ఒకవేళ కంప్లీట్ రివిజన్ కావాలనుకోండి, ఓకే, రేపు కంప్లీట్ రివిజన్ కావాలనుకుంటే ఒకవేళ మన వీళ్ళకి ఎవరికి ఏపీ వాళ్ళకి కూడా యూ కెన్ అటెండ్ దట్ సెషన్, ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మ్యాక్స్ మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, విచ్ ఈస్ హాఫ్ v max square is equals to EV naught is equals to hc times of 1 by lambda minus 1 by lambda naught. ఎందుకంటే ఇక్కడ h nu minus h nu naught అని రాసుకుంటున్నాం కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ h nu minus h nu naught. h nu అంటే ఏంటిది? c by lambda, మళ్ళీ h nu అంటే c by lambda naught. సో hc కామన్ చేస్తే 1 by lambda minus 1 by lambda naught. So that is the stopping potential. ఏది stopping potential? ఇక్కడ నుంచి v naught is the stopping potential. Okay, next Planck's quantum theory. This is about particle nature of light. So దీనిలో energy of each photon is represented as E is equal to h nu నాన్న, ఓకే. ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లేదా ప్లాంక్ క్వాంటమ్ అంటాం, ఓకే, క్వాంటమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లేదా క్వాంటా అంటాం, ఓకే. నెక్స్ట్ సార్ ఏ లెసన్స్ ఎక్కువ చేస్తే బెటర్ సార్? ఆల్రెడీ నేను ఒక స్ట్రాటజీ వీడియో పెట్టాను, ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. స్ట్రాటజీ వీడియో అనేది లైవ్ సెక్షన్లో కాదు, మన ఛానల్లోకి వెళ్తే వీడియోస్ సెక్షన్లో ఉంటుంది. సో అక్కడ యూ కెన్ సీ దట్ వీడియో, ఆ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. డన్. నెక్స్ట్ ఆ పర్టికులర్ ఫోటోన్ యొక్క మొమెంటం కావాలంటే వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇట్ యాజ్ P ఈక్వల్స్ టు h nu by c నాన్న, లేదా h by lambda అని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. h అనేది ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, h lambda అనేది వేవ్ లెంత్, సో h by lambda రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫోటోన్ ఆర్ గివెన్ బిలో. సో in interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it is made up of particles called photon. ఓకే, ఎప్పుడైతే మ్యాటర్తో ఒక రేడియేషన్ లేదా ఒక పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న ఒక వేవ్ అనేది ఇంటరాక్ట్ అవుతుందో మ్యాటర్తో, అప్పుడు మ్యాటర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది బేసికల్గా ఆ పర్టికులర్ లైట్ ఆర్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ పార్టికల్స్, ఓకే. ఆ పార్టికల్స్ మనం ఫోటాన్స్ అంటున్నాం. సో ఏ ఫోటాన్ ట్రావెల్స్ ఎట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. The inertial mass of photon is given by m is equals to E by c square nana. Next, photons travel in straight line. These are fundamental properties of photons and how do they behave.
యాప్లో పెట్టండి మెసేజ్ రిప్లై ఇవ్వద్దు. సీక్రెట్ సార్, వాట్ హ్యాపెన్? టాప్ 200 క్వశ్చన్స్ చేస్తే ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి సార్? టాప్ 200 క్వశ్చన్స్ చేస్తే ఎన్ని మార్క్స్ అనేది కంప్లీట్గా మళ్ళీ మీరు ఎగ్జామ్లో ఎలా ఆన్సర్ చేస్తారని బట్టి నాన్న. ఓకే, ఒకటే ఫార్ములా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, 20 ఫార్ములాస్, 30 ఫార్ములాస్, 100 ఫార్ములాస్ చదవాలనుకోండి. అన్ని చదివినా కూడా మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లో కరెక్ట్గా పర్ఫామ్ చెబితే ఆ క్వశ్చన్ మీద ఇంకా దిస్ నో పాయింట్ ఇంకా. సో 200 క్వశ్చన్స్ చేసినా 300 క్వశ్చన్స్ చేసినా వేస్ట్. ఓకే, బట్ టాప్ 200 క్వశ్చన్స్ చేస్తే అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మోడల్స్ కవర్ అవుతాయి. సో మోడల్స్ కవర్ అయిన తర్వాత ఎగ్జామ్ హాల్లో మీరు ఈ మోడల్ రిపీట్ అయితే గిట్ట మిస్టేక్ చేయకుండా చేయాలి. ఓకే, సో మోస్ట్లీ యూ విల్ గెట్ నా 20+30. ఓకే, 30+ ఈజీగా. వాట్ హ్యాపెన్ గంట మధు, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? ఏమైంది? యాప్లో పెట్టండి మెసేజా? సో నెక్స్ట్ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్. వెన్ ఎ మోనోక్రోమాటిక్ beam of light falls on a target containing free electrons, it is scattered. As a result, the electrons recoil and scattered radiation has wavelength longer than the initial one. యాప్లో పెట్టండి ఇవ్వండి ప్లీజ్ రిప్లై స్పీకర్స్ అప్. యాప్లో పెట్టే కామెంట్స్కి రిప్లై ఇవ్వాలా? దట్స్ వాట్ యు మెంట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటిది? కాంప్టన్ షిఫ్ట్. సో ఒక పర్టికులర్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, టార్గెట్ ఎలక్ట్రాన్ రెస్ట్లో ఉంది, దాని మీదకి మీరు ఒక ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ పంపించారు. దాని యొక్క వేవ్ లెంత్ వచ్చేసి λI అనుకోండి, లేదా λI. అది దాని మీద హిట్ అయిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది రికాల్ అయిపోతుంది. రికాల్ అయిపోయి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మీ పంపించిన ఫోటాన్ అనేది స్కాటర్ అవుతుంది. అదేంటి? స్కాటర్డ్ ఫోటాన్. సో ఈ పర్టికులర్ స్కాటరింగ్ని కాంప్టౌండ్ స్కాటరింగ్ అంటే. ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్ రీకాల్ అవుతుంది ఒకటి, తర్వాత ఆ స్కాటర్డ్ రేడియేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్కాటర్డ్ రేడియేషన్ యొక్క వేవ్ లెంత్ అనేది మీరు పంపించిన ఇన్సిడెంట్ వేవ్ లెంత్ కంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. సార్ వెన్ వాజ్ ఫార్ములా షీట్స్ వాజ్ గివ్? ఇంకా ఇవ్వలేదు నాన్న, అసలు ఇట్స్ నాట్ అవైలబుల్ ఆన్ ద యాప్ రైట్ నౌ, బట్ చేస్తున్నా, వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. బై టుమారో విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ ప్రాసెస్లో మనకి డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. కైనెటిక్ ఎనర్జీ, డైరెక్షన్ ఆఫ్ రికాయిల్ ఎలక్ట్రాన్, కాంప్టన్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మరియు మాక్సిమం కాంప్టన్ షిఫ్ట్. సో ఎన్ని ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ కేస్ కొంచెం hc/λ - hc/λ', లేదా hc times 1/λ - 1/λ'. తర్వాత డైరెక్షన్ ఆఫ్ రికాయిల్ ఎలక్ట్రాన్ కోసం యూ కెన్ రైట్ tan of theta, లేదా theta is equals to tan inverse of λ sin phi by λ' - λ cos phi. ఓకేనా? తర్వాత కాంప్టన్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసి h/m0c అని గుర్తుపెట్టుకోండి. h/m0c. సో h కాన్స్టెంట్, m0 ఆ పర్టికులర్ కాన్స్టెంట్, c కాన్స్టెంట్. సో మీకు ఒక డైరెక్ట్ కాంప్టన్ వేవ్ లెంత్ వస్తుంది 0.024 ఆంగ్స్ట్రమ్స్. సో కాంప్టన్ మాక్సిమం కాంప్టన్ షిఫ్ట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ డెల్టా లాంబ్డా మ్యాక్స్ విచ్ ఇస్ 2h/m0c. సో 2 times of h/m0 into c. సార్ రేపు రివిజన్ అంటున్నారు కదా, వినొచ్చా సార్? అంటే నేను చదవలే కదా సార్, ఏపీ సార్ నేను. ఎస్ అండ్ అబ్సల్యూట్లీ యూ కెన్ లిసన్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్. సో డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు h/p అన్నది. అదే p అంటే ఏంటిది? p ఈస్ mv, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ, మొమెంటం బేసికలీ. సో h అనేది ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్. లేదా ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ని మీరు ఒక పొటెన్షియల్ త్రూ యాక్సిలరేట్ చేస్తే ఆ పొటెన్షియల్ వాల్యూ మీకు రావాలి కదా, సో విచ్ ఇస్ v. సో ఆ కేసులో వి రైట్ లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు h/√2m ev అన్న. h/√2m ev. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఈ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ డిపెండింగ్ అపాన్ దాట్ పార్టికల్ ఎలా రాయొచ్చు? చార్జ్డ్ పార్టికల్ మరియు నాన్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్కి రాసుకోవచ్చు, ఆర్ అన్చార్జ్డ్ పార్టికల్స్కి. సో ఎలక్ట్రాన్కి, ప్రోటాన్కి, డ్యూట్రాన్కి, ఆల్ఫా పార్టికల్కి యూ కెన్ సీ ద వాల్యూస్. 12.27 ఎలక్ట్రాన్కి, 0.28 అనేది ప్రోటాన్కి, 0.20 అనేది డ్యూట్రాన్కి, 0.10 అనేది ఆల్ఫా పార్టికల్కి. సో బేసికల్గా మీరు చూసుకుంటే 12 నుంచి 0.28 కోసం, 0.28 నుంచి 0.20, 0.20 నుంచి 0.10, అక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ టు ప్రోటాన్, డ్యూట్రాన్ టు ఆల్ఫా పార్టికల్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, మిగతా సేమ్ నాన్న, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ √v నాన్న. ఓకేనా? యు నాట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ దాట్. తర్వాత అన్చార్జ్ పార్టికల్స్లో న్యూట్రాన్స్ మరియు థర్మల్ న్యూట్రాన్స్ చూసుకోవచ్చు, విచ్ ఈస్ 0.286 by √e మరియు 25.17 √t అన్న. ఆ పర్టికులర్ కేసు మనకి ఈ టీ అనేది టెంపరేచర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్. సో బ్రాగ్స్ లా 2d sin θ is n lambda. సో d అనేది స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ద క్రిస్టల్ ప్లేన్స్. సో మీరు తీసుకున్న పర్టికులర్ మెటీరియల్లో క్రిస్టల్ ప్లేన్స్ ఉంటాయి కొన్ని, ఆ క్రిస్టల్ ప్లేన్స్ మధ్యలో ఒకదాన్ని ఒక ప్లేన్కి మధ్యలో ఉన్న స్పేసింగ్ ఈ స్మాల్ d అన్న. నెక్స్ట్ లాంబ్డా అనేది వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద లైట్.
డన్. నెక్స్ట్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రమ్ తీసుకుంటే మనకి K సిరీస్, L సిరీస్ మరియు M సిరీస్ ఉంటుంది. సో వెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ ఎనీ హైయర్ ఆర్బిట్ జంప్ టు ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి జంప్ అయినప్పుడు K సిరీస్, సెకండ్ ఆర్బిట్కి జంప్ అయినప్పుడు యూ గెట్ L సిరీస్, అండ్ వెన్ యూ గెట్ జంప్ టు థర్డ్ ఆర్బిట్ మనకి M సిరీస్ వస్తున్నాను. ఓకే డన్. ఓకే నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎక్స్రే రేడియేషన్. సో ఏదైతే ఎక్స్రే ఎమిషన్ ఉందో దాని యొక్క ఎనర్జీ వచ్చేసి లేదా చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ వచ్చేసి యూ కెన్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ RHC into Z minus B whole square by 1 by N1 square minus 1 by N2 square. ఇక్కడ H అంటే Planck's constant, C అంటే speed of light, Z అంటే atomic number, so the B అనేది constant ఆ particular equation కి, then 1 by N1 square minus N2 square, N1 N2 అనేది ఆ particular orbits అన్న. సో హైయర్ ఆర్బిట్స్ నుంచి జంప్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మూవ్స్ లేస్ లా. ఓకే సో ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్. సో ఎక్స్రే యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు A times of Z minus B whole square. ఓకే A అనేది B అనేది కాన్స్టెంట్, Z అనేది అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. సో బేసికల్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు Z స్క్వేర్ రాయొచ్చు. ఓకేనా డన్. సో లెట్స్ సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ నాన్న. ఓకే లెట్స్ స్టార్ట్. Sir, I have a doubt. For the queen of attitude. Tell me what is the doubt. Ganta Madhu, please message me those kind of comments separately. Okay na? Class lo doubts unta adigandi. Ask your doubts in the class. Pole format pattern sequence. Oh, okay, done. Much pena. Thanks for remembering. So single choice. Let's see. So చేయండి ఇది. యూట్యూబ్లో ఎవరు కామెంట్ చేయట్లేదు, ఏమైంది, వాట్ హ్యాపెనింగ్? ఆన్సర్ వస్తుందా రావట్లేదు చెప్పండి. The work done to accelerate an electron from rest so that it can have a de Broglie wavelength of 6769 angstroms meters of convergence is nearly. So work done ఎంత? అసలు మీరు ఎవరు పోలే వాడట్లే అనుకుంటా. లెట్స్ సీ. సో లీడర్ బోర్డ్, నో పార్టిసిపెంట్స్ యెట్. సో పోల్ వాడుతురా లేదా అసలు మీరు? ఆర్ యూ యూజింగ్ ద పోల్ ఆర్ నాట్? గంట మధు పోల్ ఫార్మాట్ వాడమని చెప్పారు, బట్ యు నాట్ యూజింగ్. ఓకే ఫైన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోండి. లెట్స్ నాట్, ఐ విల్ నాట్ యూజ్ ద పోల్. మీరు అసలు కామెంట్ చేయకపోతే యాప్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా పోల్ ఎందుకు వాడడం? ఓకే గాయత్రి సేయింగ్ 3, గంట మధు సేయింగ్ ఎస్. ఎస్ వాట్ నాన్న? ఎస్ వాట్? కామెంట్ చేయండి, ఆన్సర్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారా? కిరణ్ కసి పోల్ రావడం లేదు సార్. యాక్చువల్లీ పోల్ ఈస్ కమింగ్ ఆన్ యాప్ నాన్న. ఒకవేళ మీరు పోల్ ఆన్సర్ చేద్దాం అనుకుంటే కమ్ టు యాప్ నాన్న. యాప్లో నుంచి వినండి క్లాస్, సో దట్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇన్ పోల్. Charan is saying 3, Ramu is saying A, Sophia is saying 3 sir, Kiran Kasi is saying 1 sir, Ramu is saying A, Ganta Madhu saying A, Divya Sri is saying 3 sir. How do gravity and quantum mechanics fit together? Nana, questions we will discuss when you go to higher classes.
అది నాకు తెలియదు కాదు. వీల్ డిస్కస్ క్వాంటమ్ గ్రావిటీ గురించి డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ థింగ్ దట్ వీ కెన్ డీల్ విత్. చరణ్ ఇస్ సేయింగ్ ఏ, కృష్ణ సేయింగ్ 3. ఓకే, హౌ డు గ్రావిటీ, మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. ఫైన్. పవన్ ఇస్ సేయింగ్ సి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నా యాక్చువల్గా, ద వర్క్ టు యాక్సిలరేట్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ రెస్ట్. ఎలక్ట్రాన్ని రెస్ట్ నుంచి యాక్సిలరేట్ చేయాలి ఇన్ ద ప్రాసెస్ సచ్ వే దాట్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఎ డీ బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ 6600 యాంగ్స్టమ్స్. దాని యొక్క డీ బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ వచ్చేసి లాంబ్డా విచ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 6600 యాంగ్స్టమ్ ఉండొచ్చు. సో మనకి లాంబ్డా ఉంది ఇక్కడ. సో ఇనీషియల్ రెస్ట్లో ఉంది ఆ పార్టికల్, ఆ ఎలక్ట్రాన్ అనేది. మనకి ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. సో ఏం చేయొచ్చు, వర్క్ డన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోనికి వీ కెన్ డూ ఫస్ట్ calculate the kinetic energy. Using de Broglie relation, lambda is h by p, kinetic energy k is equal to p square by 2m. So p is equal to h by lambda రాసుకోవచ్చు. So ఈ ప్లేస్ లో let's use this color. So ఈ p h by lambda ఏదైతే ఉందో you can plug it here అన్న. p square by 2m లో plug చేస్తే h square by lambda square అవుతుంది. So it becomes h square by 2m lambda square. So ఇప్పుడు వాల్యూస్ పెట్టండి. So plug in చేస్తే you will get nana. So h into the h, Planck's constant already ఇచ్చిండు 6.6 × 10⁻34. So that is square divided by 2 times the mass of electron వచ్చేసి 9 × 10⁻31 kg. So into lambda square. Lambda square లో lambda వచ్చేసి 6600 angstroms. So 6600 angstroms అంటే converted into meters. Done. So done nana. So you can do calculate. Okay. Next question చేసేయండి. The de Broglie wavelength of a proton is twice that of de Broglie wavelength of an alpha particle. The ratio of kinetic energy of a proton and the alpha particle is. చేయండి, ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. Kiran Guess is saying 3, Charan is saying 3, Sophia is saying option 1. Sophia is saying option 1, sir. యాప్లో ఏమైంది? యాప్ కామెంట్స్. Sushma is saying good afternoon, sir. Good afternoon, Nana Sushma. Ganta Madhu, what happened? Answer. Charan is saying 3, sir. Sophia is saying option 1, sir. Harsha Kumar is saying 2. Sweetie is saying 3, sir. Ganta Madhu saying C. Divyasri is saying 1, sir. సార్ రేపు మీరు చేసే ఫార్ములా వీడియో చూసి మంచిగా PYQs చేస్తే 20+ వస్తాయని ఈజీగా. బట్ కొంచెం కేర్ఫుల్గా వాడాలి. ఫార్ములా షీట్స్లో ఉన్న జనరల్ ఫార్ములా షీట్స్ పక్క పెట్టండి. ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకునే ప్రాసెస్లో మీరు ఓకే, అజయ్ has commented A. నెక్స్ట్ ఎవరు? దివ్యశ్రీ, టాప్ రెస్పాన్సెస్. ఓకే, డన్. ఇద్దరే కామెంట్ చేశారు. వాట్ హ్యాపెన్? మధుగంట నువ్వే పోల్ పెట్టమంది. వాట్ హ్యాపెన్? ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ మూవ్ దిస్ హియర్, లెట్స్ మూవ్ దిస్ హియర్ నాన్న. ఓకే, సో చేయండి. So the de Broglie wavelength of a proton is twice that of de Broglie wavelength of alpha particle. So lambda p is equals to 2 times of lambda alpha. Lambda p is equals to 2 times of lambda alpha. Right. Next, kinetic energy of p by kinetic energy of alpha. This coach. So you can write h square. So kinetic energy h square by 2m lambda square. So
So h square by 2 mass of proton lambda of proton square by h square by 2 times of mass of alpha into lambda of alpha whole square. So రెండు స్క్వేర్స్ తీసుకున్నాక ఇక్కడ ఇగో h square క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, h square gone, 2 gone, m alpha lambda alpha whole square మీదికి పోతుంది. సో m alpha lambda alpha whole square divided by mp lambda p whole square. కానీ m alpha ఏదైతే ఉందో మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అనేది 4 times మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్. సో ఇది 4 times of mass of proton కాబట్టి 4 times of mass of proton పగిన చేసాక mp క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో యూ హ్యావ్ 4 times of lambda alpha square by lambda p square. కాబట్టి ఇచ్చిన కండిషన్ ప్రకారంగా lambda p అనేది 2 times of lambda alpha అయితే మీద 4 lambda alpha square ఉంది, కింద డినామినేటర్ lambda p ఏమవుతుంది 2 lambda alpha whole square. సో ఇట్ బికమ్స్ 4 lambda alpha square. సో 4 lambda alpha square 4 lambda square క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 1 వస్తుంది, which is 1:1 అన్న. ఓకే, which is 1:1. Which is 1:1. Okay na? Any more doubts? So next question ఏంటి? Try to do this question. సార్ ఏంది సార్ ఇట్లున్నాయి? సింపుల్ అన్న, లేదు, జస్ట్ మనము వీఆర్ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూటింగ్. రెండు ఫార్ములాస్ మనం యూజ్ చేసుకుని ఆ రెండు ఫార్ములాస్ని వీఆర్ ట్రైంగ్ టు పోల్ మధు గంట ఇప్పుడు నీ పేరు ఇందులో కనపడితే చెప్తావు. పోల్ పెడుతున్నా. ఐ హ్యావ్ టు సీ యువర్ నేమ్ ఇన్ దిస్ నౌ. సుష్మా వి ఈస్ సేయింగ్ సార్ పోల్ పెట్టండి. యా, జస్ట్ ఫార్ములాస్ని ట్యూన్ చేసుకోవడం, ఒక 1-2 ఫార్ములా తెలిస్తే ఆ రెండు ఫార్ములాస్ని కంబైన్ చేయడం అలాంటిది. సార్ ఆప్షన్ 2 అంట. Karnapu Sai. Ramu is saying B. Sophia is saying 2 here. Pavan is saying 2. Farha Fadil is saying B, sir. Mahesh is saying B. Sweetie is saying B. Karuna is saying option 2, sir. Nana Santosh is saying 2, sir. Lunch, sir. Chesa Nana lunch, Chesa. Abhignaya is saying Abhignaya is saying 2, sir. Abhignaya? Okay, Abhinaya. Okay, Abhinaya is saying 2, sir. Aspirant 08 is saying B. Sandeep is saying 1. Charan is saying 1. Ganta Madhu saying pole end, sir. Okay. Pole end, sir. ఎంత వచ్చింది అందరికి? సో టాప్ రెస్పాన్సెస్ సుష్మా వి, దివ్యశ్రీ చూసుకుంటే A 16.67%, C 16.67%, D 33.3%. గుడ్. ఈ పోల్ కాస్త బోరింగ్ ఉంది అసలు. ఐఎమ్ నాట్ లైకింగ్ పోల్. ఫస్ట్ నుంచి చాలా మంది పోల్ పెట్టండి అండ్ ఐఎమ్ నాట్ లైకింగ్ ద పోల్స్. ఫైన్, ఓకే, చలో. The de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 121 volts. So potential difference use చేసి how to calculate the de Broglie wavelength, that you're going to see now. Okay, so we can do electron ని ఆ potential ద్వారా accelerate చేయండి. Okay, electron ని ఆ potential ద్వారా accelerate చేస్తే we can write EV is equal to p square by 2m. కానీ మనకి ఏం తెలుసు, lambda is equal to h by p. So h by we can write p ఎక్కడ నుంచి రాసుకోవచ్చు, we can write p square ఇక్కడ ఉంది కదా, సో p ఇక్కడ నుంచి రాసుకోవచ్చు, p is equals to under root 2m ev అని రాసుకోవచ్చు. సో
సో ఈ p ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు lambda h/p లో h by under root 2m ev ఉంది. సో నౌ యూ కెన్ రైట్ lambda is lambda ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. h పెట్టండి, ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 2, మాస్ ఆఫ్ ఏంటిది, దిస్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్. సో మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ప్లగ్ ఇన్ చేయండి ఇక్కడ. తర్వాత ఈ వాల్యూ చార్జ్ వాల్యూ వచ్చేసి 1.6 × 10 - 19 కూలుంబ్. తర్వాత వోల్టేజ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ 121 volts అన్న. సో ఇదంతా సాల్వ్ చేస్తే న్యూమరికల్గా యూ గెట్ 0.112 nanometers. How can we complete the syllabus in last 10 days? Yoga, Amruta is saying. So first 1 week ఏం చేయాలంటే solve all PYQs. Solve all PYQs. Next last 3 days ఏం చేయాలంటే just sit with formulas అంతే. నెక్స్ట్ 1 వీక్లో మీరు కంప్లీట్గా PYQs చేయండి. ప్రతి PYQ సింగిల్ PYQ కూడా వదలకండి. సో ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 6-7 years, ఫస్ట్ లాస్ట్ 5 years చేయండి. లాస్ట్ 5 years ఆఫ్ PYQs కంప్లీట్ మొత్తం చేసేసి దెన్ యూ సిట్ విత్ ఫార్ములా షీట్స్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్, అంతే, ఏం చేయలేం. సో 0.112 nanometers. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. Try to do this question. సార్ గ్రాఫ్ అంట, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ తెలిస్తే మీరే గ్రాఫ్ డ్రా చేసుకోవచ్చు నాన్న. సార్ వాటర్ మార్క్ లేదా? నాన్న వాట్ ఈస్ దేర్? గంటా మధు is saying option D. Abhinaya is saying 1 sir. Pawan is saying sir ఈ ఫిజిక్స్ నా వల్ల కావట్లేదు సార్, జస్ట్ 10 marks వచ్చే మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ థియరీ చాప్టర్స్ చెప్పండి సార్ ప్లీజ్. బట్ చెప్పాలంటే మ్యాథ్స్ వచ్చానన్న మరి, బికాజ్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ ద స్కోరింగ్, అంతే కదా. కళ్యాణి సింగ్ ఆప్షన్ 3, సంతోష్ సింగ్ ఆప్షన్ 3 సార్. తెలుగు టాక్సిక్ గేమర్ 3, aspirant is saying C, Shobha is saying B, Kiran Kasi is saying 4, Saddam is saying hi guys. Charan is saying physics custom sir. ఎస్ నన్నకుగా మనకి యా అది ఎందుకు కష్టం అనిపిస్తుంది అంటే లైక్ ఓవర్ ద లాస్ట్ 1 year లైక్ ఏదైతే మీరు చదివారో యూ షుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇట్. కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ చెక్ అక్కడే చేయాల్సింది, ఎందుకంటే ఫిజిక్స్కి ఇట్లా టేక్ సో మచ్ టైం టు అండర్స్టాండ్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఒక సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది, చాలా టైం పడుతుంది. బట్ ఒక్కసారి టైం పడితే యూ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్, దట్ ఈస్ ద ట్రిక్ హియర్. కాకపోతే మనకి ఏంటంటే ఎగ్జామ్ మూమెంట్కి వచ్చేసరికి ప్రతిదీ అర్థం కావాలి, అన్ని కాన్సెప్ట్స్ క్లారిటీ రావాలంటే టైం సరిపోదు, ఎందుకంటే మీకు ఒకటి ఫిజిక్స్ ఒక్కటే కాదు ఉంది. ఫైన్. Okay. So in a photoelectric effect experiment, the slope of the graph drawn between the stopping potential along y-axis and the frequency of incident radiation along x-axis. So normal photoelectric effect equation into this is the equation. EV naught is equal to h nu minus phi. So మీరు ఏం చేయండి, ఈతో డివైడ్ చేయండి, అప్పుడు h by e nu minus phi by e వస్తుంది. సో ఇది చూడడానికి ఎలా ఉంది, y is equals to mx ప్లస్ సి ఫార్మాట్లో ఉంది. సో y అనేది v0,
m అనేది స్లోప్, x అనేది న్యూ, c అనేది ఇట్ ఈస్ -5/e. ఇది చూసుకుంటే ఇక్కడ m ఏంటిది, m ఈజ్ ఈక్వల్స్ h బై e. m ఈజ్ ఈక్వల్స్ h బై విచ్ ఇస్ ద స్లోప్ నాన్న. స్లోప్ వచ్చేసి ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ బై చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో 6.6 × 10⁻34 by 1.6 × 10⁻19 చేస్తే you will get this value nana, which is slope value which is 4.125 × 10⁻15 joule into second per coulomb. అర్థమైందా? 4.125 into this. సో డైరెక్ట్ లేదా మీరు ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్లో స్లోప్ వాల్యూ వచ్చేసి యూ కెన్ డైరెక్ట్ రైట్ m is equal to h by so the h by e value చేస్తే you can get the answer. So less than 40 seconds is చేసేయచ్చు, right? డన్. ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. When a photosensitive material is illuminated by photons of energy 3.1 electron volt, the stopping potential of photoelectrons is 1.7 volts. Stopping potential ఇచ్చాడు, ఓకే. Illuminated by photons of energy ఇచ్చాడు, stopping potential ఇచ్చాడు. With the same photosensitive material is illuminated by photons of energy 2.5 electron volts. ఒకవేళ సేమ్ ఏంటిది సేమ్ ఫోటోసెన్సిటివ్ మెటీరియల్, అదే మెటీరియల్ మీద ఇఫ్ ద ఎనర్జీ ఈస్ 2.5 electron volts, అప్పుడు స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి అంటున్నాడు. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి అంటున్నాడు. సో బేసికలీ ఈ రెండు ఫార్మాట్కి సేమ్ ఈక్వేషన్ వాడేసి యూ విల్ గెట్ ఏ కామన్ ఫ్యాక్టర్ 5. సో అక్కడ నుంచి ఎక్స్ట్రా చేసి యూ కెన్ ఎవాల్యుయేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ నాన్న. వస్తుందా ఆన్సర్? యాప్ కామెంట్స్, యాప్లో ఉన్న వాళ్ళు కామెంట్ చేయండి. Kiran is saying 3. Kalyan is saying option C, 1.1 volts. Ajay is saying 3, sir. Bolcha is saying 1, sir. Then Sheikh Fatima is saying 2, sir. Next, Kiran Kasi is saying C, sir. Okay. Next, Kiran Kasi is saying C, sir. Charan is saying 3. Toxic Gamer is saying 3. Kalyan is saying C, sir. Pakka. Shova is saying B, sir. Ha. Aspirant is saying C. Lucky is saying C, sir. Abhinay is saying 3, sir. Done. Charan is saying C. So ఏం చేస్తే చెప్పండి, what will you do? ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి కామెంట్ చేయండి ఎవరన్నా. హెల్త్ కొంచెం మంచిది, కొంచెం స్లీపీ ఉంది, అందుకే కూర్చుంటాను అప్పుడప్పుడు. మొన్నటికి వెళ్ళి క్లాస్లో లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ అసలు స్లీప్ ఉండలేదు. ఐ వాజ్ మేకింగ్ ద ఫార్ములా షీట్స్, డైలీ కొన్ని చాప్టర్స్ రాస్తున్నా. సో అన్నీ కంబైన్ చేసి రేపు ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ. ఓకే. నాకు ఎవరో స్టూడెంట్ మెసేజ్ చేస్తున్నాడు, లైక్ ఎవరు అతని నేమ్ ఏదో ఉండే, ప్రణవ్ అనుకుంటా సంథింగ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. సో ఈ వాజ్ జస్ట్ మెసేజింగ్ అరౌండ్ 2:30 పడుకోకుండా. నేను కూడా 2:30 పడుకోకుండా ఐ వాజ్ రైటింగ్ ఫార్ములా షీట్స్. సో యా, ఫోటో ఈక్వేషన్ సార్, ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ సార్. ఓకే డన్. లెట్స్ సీ. సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి K max ఏం తెలుసు, K max h nu - 5
తర్వాత EVS is equals to K max అని రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు EVS is equals to h nu minus 5 లేదా VS is equals to h nu by E minus 5 by E. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు VS is equals to E minus 5 అని రాసుకోవచ్చు. VS is equals to E minus 5. సో అక్కడ నుంచి VS అనేది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ 1.7కి E ఎంత అన్న 3.1. E ఎంత 3.1. ఇక్కడ నుంచి మీకు 5 వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మీకు 5 వాల్యూ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ 5 వాల్యూ. ఈ 5 వాల్యూ వచ్చినాక ఈ 5 వాల్యూని వాడండి. ఇక్కడ ఇందులో వాడండి 1.4. ఎనర్జీ వచ్చేసి ఎంత? ఎనర్జీ వచ్చేసి 2.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో 2.5 minus 1.4 చేస్తే మీకు VS వస్తుంది, which is 1.1 volt, which is option 3. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ వెళ్దామా? సార్ అందరూ ఫ్లాష్ మ్యాన్ ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు సార్. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. సుష్మా ఇస్ ఆస్కింగ్ సార్ లంచ్ అయింది? అయింది నాన్న. మీరు తిన్నారు అందరూ? మ్యాథ్స్ క్లాస్ అయింది ఇందాకే. నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్గా ఫిజిక్స్ క్లాస్ అవుతుంది. తినుకుంటూ వస్తున్నారు క్లాస్. షిజుకా సార్ మీరు సగమే కనిపిస్తున్నారు. నా హైట్ ఇంతేనన్న, ఐఎమ్ వెరీ షార్ట్. గంటా మధు సింగ్ ఆప్షన్ బి. ఓకే, నెక్స్ట్ యూట్యూబ్లో కామెంట్స్ రావట్లేదు. షిజుకా, నోబితా, శ్రీనివాస్, హేమచంద్ర సారీ, శోభ ఆన్సర్ ఏంటి? అభినయ్ సింగ్ 2, అజయ్ సింగ్ 2. Divyasri is saying 1. Shobha is saying A. Nobita is saying 3, sir. 1, sir, pakka. Okay. Saddam is saying option 1, 2, 3, 4. ఏదైనా ఒకటే పెట్టాలి నాన్న. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఏంటి? వెన్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ అంటే సింగిల్ వేవ్ లెంత్ ఉన్న లైట్ ఫాల్స్ ఇన్ ఎ ఫోటోసెన్సిటివ్ మెటల్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఎమిటెడ్ విత్ మాక్సిమం వెలాసిటీ Vmax 1.6 × 6 meter per second, find the stopping potential. సో ఏం చేయొచ్చు? EVS is equals to half m Vmax స్క్వేర్ చేయొచ్చు. సో అక్కడ నుంచి మీకు ఏం కావాలి? VS కావాలి కదా. సో VS is equals to ఏం రాయొచ్చు? m Vmax square by 2e అని రాసుకోవచ్చు. సో ప్లగ్ ఇన్ చేయండి వాల్యూస్. Mass of electron Vmax square plus by divided by 2 times of charge of electron. Plug in చేసినాక you will get the value. Sky, sir, take care. మీరు బాగుంటేనే మేము బాగుంటాం. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 1 పక్కా sir. Kalyan is saying done. Duration, Sushma is saying duration is around 2 hours 30 minutes or 2 hours 40 minutes. Okay, so values plug in and మీకు VS వస్తుంది around 1.2 volts, which is option 1. Okay, 7.2 volts.
నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. ట్రై టు డూ దిస్ క్వశ్చన్. In a photoelectric effect experiment, the cathode metal is exposed to a light of wavelength 600 nanometers. The maximum kinetic energy of the ejected electron doubles when light of wavelength 400 nanometers is used. The work function of the cathode metal is approximately. Kiran Kasi saying, sir, tini vasta. Tinkunna judna nemundi అందులో. Shobha is saying 2, sir. Gnana Santosh is saying 3, sir. What is his name? Bocha. Botcha. Bocha. 2, sir. Ganta Madhu is saying A, sir. Divyasri is saying 3, sir. Answer. Okay. So when you calculate the work function of the cathode metal. So ఏదైతే cathode metal యూజ్ చేస్తున్నామో దాని యొక్క phi value we have to calculate అన్న. Okay. So Kmax యూజ్ చేయండి. Kmax hc by lambda minus 5. So K2 ఏమి ఇచ్చాడు? 2 times of K1 ఇచ్చాడు. అంతేనా? The maximum kinetic energy of the ejected electron doubles when light of wavelength 400 nanometers is used. So double కాబట్టి so K2 is equal to 2 times of K1. సో అక్కడ నుంచి K2 రాసుకోవచ్చు మీరు hc by lambda minus 5 రాసుకోండి. దానికి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా hc by lambda దీనికి రాసుకోండి minus 5 రాసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి 5 extract తీసుకోండి అన్న. So when you extract 5 you will get this which is 1.66 × 10 minus 19 joules. అక్కడ నుంచి electron volts convert చేసుకోండి divide by 1.6 × 10 minus 19 చేసుకోండి. You will get in terms of electron volts which is 1.02 electron volt. Option 3. Okay. So next atoms discuss చేద్దాం. Okay. Done. So let's take 5 minutes of break.
So chalo, let's discuss atoms. Okay. Hello, is my audio clear? Andariki audio clear unda cheppandi? Audio clear unte let's begin the class. Clear sir, okay, done. Chalo. So ఏంటి రిమోట్ పని చేయట్లేదు? సో ఫస్ట్ రూదర్ఫోర్డ్స్ అటామిక్ మోడల్ గురించి మీకు ఏం తెలుసు ఒకసారి కామెంట్ చేయండి. వాట్ యూ నో అబౌట్ రూదర్ఫోర్డ్స్ అటామిక్ మోడల్? సో ఈ మోడల్ ఏంటంటే బేసికల్గా ఒక ఇది ఉంటుంది, మనకి ఒక రేడియోయాక్టివ్ సోర్స్ ఉంటుంది లెడ్ క్యావిటీతో ఎన్క్లోజ్ అయ్యి. సో రేడియోయాక్టివ్ సోర్స్ నుంచి కొన్ని పార్టికల్స్, ఓకే, ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి బయటకు వస్తున్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద రిజెక్టెడ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్. సో ఈ పార్టికల్స్ని మనం ఒక పర్టికులర్ న్యూక్లియస్ లేదా ఒక గోల్డ్ ఫాయిల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూదర్ఫోర్డ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒక గోల్డ్ ఫాయిల్ ఉంటుంది, థిన్ గోల్డ్ ఫాయిల్. సో దాని మీదకి ఎజెక్ట్ చేస్తాం. ఫైన్, ఆల్మోస్ట్ లెడ్ ప్లేట్ విత్ స్లిట్, ఈ స్లిట్ నుంచి సెండ్ చేస్తాం సచ్ ఏ వే దట్ ఈ గోల్డ్ ఫాయిల్ మీద ఆల్మోస్ట్ ఈ రీజియన్లో పడేలాగా. ఓకేనా? సో సెండ్ చేస్తాం. అలా సెండ్ చేసినాక మోస్ట్ ఆఫ్ ద రేస్ అనేవి అన్డిఫ్లెక్టెడ్గా పోతాయి. పోతే కొన్ని రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పార్టికల్స్ కొంచెం దే కైండ్ ఆఫ్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ దేర్ పాత్. సో అలా డీవియేట్ ఇలా పోతాయి అనమాట. ఇలా డీవియేట్ అయిన పార్టికల్స్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ఒక ఫ్లోరోసెన్స్ స్క్రీన్ అనేది పెడతారు. ఇలా పెడతారు కంప్లీట్గా. ఇలా ఒక ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్ పెడతారు. సో దిస్ ఈస్ ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్. సో ఎప్పుడైతే పార్టికల్స్ వచ్చి ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్ మీద తాకితే అప్పుడు కొంచెం ఇల్యూమినేట్ అవుతుంది అక్కడ. సో ఎందుకంటే మనకి యాంగిల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి కదా, టు ఫైండ్ అవుట్ ద యాంగిల్, అంటే ఎంత యాంగిల్తో అవి డీవియేట్ వచ్చని చెప్పి. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ దేనికి అంటే టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద ఆటమ్స్ మధ్య స్పేస్ ఉందా, ఎంత స్పేస్ ఉంది, సో ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ ద సెటప్ నాన్న, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. సో తర్వాత మీరు చూసుకుంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్. సో ఇందులో ఏమవుతుందంటే బేసికల్గా లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ ఎ న్యూక్లియస్ నాన్న. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద న్యూక్లియస్. సో న్యూక్లియస్కి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకుని ఇలా స్లైట్ డౌన్వర్డ్. సో తీసుకోండి, ఒక స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకోండి త్రూ ద న్యూక్లియస్. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు ఒక పార్టికల్ని సెండ్ చేస్తున్నారు టువర్డ్స్ దిస్, ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్ని సెండ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం ఇలా. సో ఇదేమవుతుందంటే ఇది ఇలా వచ్చి ది కైండ్ ఆఫ్ రిపెల్ కాబట్టి గో లైక్ దిస్, అది డిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఈ ప్రాసెస్లో ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బి. మరియు ఇది ఏదైతే దీనికి ఒక టిపికల్ రేడియస్ ఉందో ఈ పర్టికులర్ రీజియన్లో, that is called as distance of closest approach, and that value, this value, ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ R0. ఓకే, సో దేర్ యూ గో, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ మరియు ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ అండ్ సింపుల్ డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఇస్ ద బి వాల్యూ అన్న, దిస్ ఇస్ బి వాల్యూ, ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ అంటాం దీన్ని, అండ్ దీన్ని డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అంటాం. సో ఈ బి పారామీటర్, ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ 1/4 pi epsilon naught Z e square. Okay, let's use yellow only. So 1/4 pi epsilon naught Z e square cot of theta by 2 by Ek nana. Ek is the kinetic energy of the alpha particle. తర్వాత distance of closest approach వచ్చేసి this is R0 is 1/4 pi epsilon naught 2 Z e square by Ek nana. Okay. Sir ji, hi. Hi Tinku, hi. Hello. Saddan. Hello sir, reply. What is the doubt and what happened? ఏమైంది? I was explaining. Cannot see your doubt. Okay, so that is distance of closest approach. ఇంకొకటి you have impact parameter. So చూసుకుంటే R0 is 1/4 pi epsilon naught permittivity, 2Z square Z is atomic number, అనేది charge, Ek అనేది kinetic energy అన్న. So the perpendicular distance of the velocity vector of alpha particle from the central line of the nucleus when the particle is far away from the nucleus is called as impact parameter. Velocity vector into this is velocity vector.
సో ఈ పర్టికులర్ వెలాసిటీ వెక్టర్ ఇది. తర్వాత దీని యొక్క సెంట్రల్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ న్యూక్లియస్ లేదా ఆ పర్టికులర్ అటమ్ది, దట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ లైన్. సరే, ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తు పెట్టుకోవాలా? నన్ను ఈ ఫార్ములాస్ చూడడానికి కొంచెం కష్టంగా అనిపించేసి, బట్ దీస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. ఎలాగైతే మీకు ఆ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఉంటుందో, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఇంట్రాక్షన్ నుంచి వచ్చిన ఈక్వేషన్స్ అనేవి 1/4πε0 Q1Q2/r² అలాగా. ఓకే ఓకే సో అలాగే మీరు రాసుకోవాలి ZE²/EK అని రాసుకుంటారు. సో ఈ పర్టికులర్ పారామీటర్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో R0 is proportional to ZE²/EK. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. లేదా ఈ పర్టికులర్ కేసులో కూడా ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి, విచ్ ఇస్ B is proportional to ZE² cot of θ/2/EK. సో మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే ZE²/EK సేమ్. సో బీటా is proportional to R0 cot of θ2. సో B is proportional to R0 into cot of θ/2. సో ఇలా సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. సో జస్ట్ R0 గుర్తుపెట్టుకోండి. R0 is proportional to ZE²/EK మరియు B is proportional to R0 into cot of θ/2. సో అక్కడ నుంచి మీకు B వాల్యూ అంటే ZE²/EK అని పెట్టేసుకోండి R0 ప్లేస్లో. యూ విల్ గెట్ దట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అండ్ మరియు అండ్ ఆల్సో యూ గాట్ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ వాల్యూ. సో ప్రపోర్షనల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ మ్యాండేటరీ టు ప్రొపౌట్ ఏంటి యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవడంలో. సో మేజర్ రెండింటిలో ఏదైనా కాన్స్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/4πε. ఈ రెండింటికి ప్రపోర్షనాలిటీ సైన్ తీసినప్పుడు ఏదైతే కాన్స్టెంట్ వస్తుందో దాట్ వాల్యూ ఈజ్ 1/4πε0. డన్. ఓకే, నెక్స్ట్ రూథర్ఫోర్డ్ స్కాటరింగ్ ఫార్ములా. సో ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. ఇందులో కూడా అదే సింపుల్. ఒకవేళ 2-3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఈ స్కాటరింగ్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద యాంగిల్ θ అన్న మెయిన్గా మేజర్గా ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద θ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఓవర్ యాంగిల్. సో అక్కడ మనకి NI అనేది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ రీచింగ్ ద స్క్రీన్. సో స్క్రీన్ రీచ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. డన్. తర్వాత స్మాల్ n ఏదైతే ఉందో ఇమీడియట్గా దట్ ఇస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇన్ ద ఫాయిల్. Z అనేది అటామిక్ నెంబర్, E అనేది కైనెటిక్ అనేది ఆల్ఫా పార్టికల్, T అనేది ఫాయిల్ థిక్నెస్ అన్న. ఓకే, సో మిగతా అన్ని కాన్స్టెంట్ 8πε² R² E² sin⁴ θ/2. ఓకే, సో ప్రపోర్షనల్గా చూసుకుంటే దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రపోర్షనాలిటీ వైజ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి మేజర్గా నెంబర్ మరియు యాంగిల్కి రిలేషన్ కావాలి. డన్. నెక్స్ట్ Bohr's atomic model we have MVR is equal to NH/2π. MVR is equal to NH/2π. Electrons can revolve in certain non-radiating orbits called stationary orbits for which the angular moment of electron is an integer multiple of h/2π. So which is NH/2π. Okay, so emitted photon you can energy represent చేయొచ్చు. h nu is equals to E2 minus E1 లా represent చేయొచ్చు. Done. So the radius of orbit of electron ఇలా represent చేయొచ్చు. So R is equals to n²h²/4π² mkZe². లేదా proportionality wise గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే you can remember this. R is proportional to n²/z నాన్న. సో అక్కడ నుంచి మీరు ఏం రాసుకోవచ్చు, రేడియస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ రాసుకోవచ్చు విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ Bohr's radius. సో Bohr's radius వచ్చేసి R1 is equals to h²ε/πme², which is 0.53 angstroms. Okay, 0.53 angstroms. Next, velocity of electron అంటే velocity of electron వచ్చేసి it is 2πkZe²/h, లేదా that is proportional to z/n. Okay, the frequency of electron in any orbit is given by V is proportional to z²/n³. Done. The velocity, the frequency. Next you have kinetic energy. So kinetic energy రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి K is equals to ఇది రాసుకోండి, kinetic energy is equals to minus 13.6 Z²/n² electron volts. తర్వాత potential energy of electron ఏంటిది minus 27.2 Ze²/n² electron volts. So in terms of electron volts. So ఈ particular chapter ఏదైతే ఉందో you just have to kind of remember the formulas or at least the proportionalities. డీటెయిల్డ్ ఫార్ములా కంటే ప్రపోర్షనల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడం బెటర్. సో కొన్ని కాన్స్టెంట్స్ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా పర్లేదు, బట్ ప్రపోర్షనాలిటీస్ పక్కా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దాంతోపాటు యూ విల్ హ్యావ్ మోస్ట్లీ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు రేషియోస్ అన్న, రేషియోస్ కానీ
లేదా డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కానీ వస్తాయి. సో యప్. సార్ ఇన్ని వాల్యూసా? ఎస్ అన్న, ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లాస్ట్ ఫ్యూ చాప్టర్స్ ఎక్సెప్ట్ సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్, ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ ఏదైతుందో ఆటమ్స్ అండ్ న్యూక్లై కొంచెం అన్ని ఫార్ములాస్ ఇలాగే ఉంటాయి, కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ బేస్డ్. కానీ ఎక్స్ప్రెషన్ బేస్ని సాల్వ్ చేసుకొని న్యూమరికల్ వాల్యూస్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో లైక్ దట్ అన్న. సో కైండ్ ఆఫ్ కొంచెం మెమరీ బేస్డ్ ఉంటుంది ఈ చాప్టర్. ఓకే డన్. సో నెక్స్ట్ టోటల్ ఎనర్జీ. టోటల్ ఎనర్జీకి ఏం చేయండి, ఈకే ప్లస్ ఈపీ చేయండి. సో యూ గెట్ -13.6 Z² / n² electron volt. లేదా మీరు ఇలా రాసుకోవచ్చు, విచ్ ఈస్ E is proportional to Z² / n². Z² / n². Wavelength of radiation emitted in the radiation from orbit n to n1 is given by. So wavelength వచ్చేసి 1/λ = r times 1/n² - 1/n². సో n1 n2 ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఆర్బిట్స్ ట్రాన్సిషన్స్ అన్న, ఆర్బిట్స్ మధ్యలో ట్రాన్సిషన్ ఏదైతే జరుగుతుందో ఆ పర్టికులర్ తీసుకోవాలి. ఓకే. సో దెన్ ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ రైట్ r is proportional to 2π² mk² e⁴ ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా డైరెక్ట్ మీరు ఇది రాసేసుకోవచ్చు, విచ్ ఈస్ r is equals to 1.097 into 10⁻⁷ per meter. Okay. Next, ionization energy and potential వచ్చేసి it is, you can write 13.6 Z² / n² electron volt. లేదా you can write the ionization potential as ionization energy by charge which is 13.6 Z² / n² nana. Okay. So de Broglie's explanation of Bohr's second postulate. So same nana, MVR is equal to energy by 2π. MVR is equal to energy by 2π. So according to de Broglie, a stationary orbit is that which contains an integer number of de Broglie waves associated with a revolving electron. For electron revolving nth orbit అని రాసుకోవచ్చు, 2π rn is equal to n lambda రాసుకోవచ్చు, అక్కడ నుంచి rn ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. లేదా you can write MVRn is equal to energy by 2π. ఓకే. హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రల్ సిరీస్లో మీకు తెలిసిందే కదా, కెమిస్ట్రీలో చదువుతారు. యూ హ్యావ్ లైమన్ సిరీస్. ఓకే. ఫ్రమ్ హైయర్ టు n is equals to 1 అన్న లైమన్ సిరీస్. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ బామర్ సిరీస్, n is equal to 2. Higher to n is equal to 2. Higher to n is equal to 3 is Paschen. Higher to n is equal to 4 is bracket. Higher to n is equal to 5 is called as fun series. సో ఈ సిరీస్ యొక్క రీజన్ చూసుకుంటే ఈ ఫస్ట్ది మనకి అల్ట్రా వైలెట్ రీజన్లో వస్తుంది, ఏంటిది లైమన్ సిరీస్. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ బామర్ సిరీస్ ఇన్ విజిబుల్ రీజన్. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ ప్యాషన్ సిరీస్ ఇన్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజన్. ఓకే. బ్రాకెట్ సిరీస్ ఇన్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజన్. తర్వాత ఫన్ సిరీస్ ఇన్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజన్. ఇవన్నీ ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజన్లో ఉంటాయి. ఓకే. ఏది ప్యాషన్, బ్రాకెట్, ఫన్. దానికంటే ముందు బామర్ అనేది విజిబుల్ రీజన్లో ఉంటుంది, లైమన్ అనేది అల్ట్రా వైలెట్ రీజన్లో ఉంటుంది. ఓకే. సో రైట్, లెట్స్ సాల్వ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. సో మేజర్గా ఈ లైమన్ సిరీస్, బామన్ సిరీస్ బేస్ మీద క్వశ్చన్స్ కానీ, లేదా బోర్స్ రేడియస్ మీద క్వశ్చన్స్ కానీ, ఫైన్, వీటి మీదనే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ అటు ఇటు తిప్పితే. ఓకే, try to solve this question. చేయండి ఇది. Done. Ajay is saying option 2. Sushma is saying C, sir. Ganta Madhu is saying A. Shizga, what is the answer? Durga Devi is saying C, sir.
Abhinay is saying 1, sir. Next, Gayatri is saying C, sir. Sham is saying answer correct. Divyasri is saying 3, sir. Karnapusai is saying C. Kaushik is saying C. Sunny is saying C, sir. Karuna is saying 1. Priyanka is saying C. Neeraj is saying 3. Navya is saying C. Telugu Tech Guru is saying 1, sir. Kalyan is saying C, sir. Shizuka is saying C, sir. Okay, Hanshit is saying C. Sushma saying C. Srinija is saying 1. What is his name? Khagendra. Khagendra is saying 1, sir. Jashnavi is saying 1, sir. Okay. Done. So, the ratio of wavelengths of second line in Balmer series and the first in Lyman series of hydrogen atom. So, second line in Balmer series. So, second line in Balmer series and you have N1 is equals to 2, N2 is equals to 4. Okay. Tada manaki first Lyman line ante N1 is equal to 1, N2 is equal to 2. So, వీటిని మనకి standard equation plug in చేయండి, which is, okay, well, let's take a different color. Okay, this one and this also, let's take different color. So, దీనిలో plug in చేయండి Rydberg formula 1 by lambda is equals to R times 1 by N1 square minus N2 square. So, the second Balmer line కి solve చేయండి, you get 3R by 16. Then ఇక్కడ నుంచి N1 is equals to 1, N2 is equals to 2 చేయండి, మళ్ళీ ఇలా particular Rydberg formula పెట్టేస్తే you get here lambda 1 by lambda L. So, lambda L is equals to 3R by 4 వస్తుంది, రెండింటికి రేషియో తీసుకోండి. ఓకే, lambda B by lambda L. So, lambda B lambda L రేషియో వచ్చేసి 4:1. So 4:1. In the option 4:1 is 3 nana. Okay. Next question. So Rydberg formula వాడడం బేసికల్గా. తర్వాత మనకేమింది బామర్ సిరీస్ అన్నాడు. లైమన్ బామర్ ప్యాషన్గా చూడండి, లైమన్ బామర్ ఈజ్ n is equal to 2కి. కానీ బామర్లో n is equal to 2 దగ్గరికి రావాలంటే ఫస్ట్ లైన్ వచ్చేసే n is equal to 3 నుంచి వస్తుంది. 3 నుంచి 2కి అయితే ఫస్ట్ బామర్ లైన్ అంటాం, లేదా n is equal to 4 నుంచి n is equal to 2కి అయితే సెకండ్ బామర్ లైన్ లేదా సెకండ్ లైన్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది సెకండ్ బామర్ లైన్ కాబట్టి 4 నుంచి 2కి రావాలి, 4 నుంచి 2కి రావాలి. డన్. తర్వాత లైమన్లో చూసుకుంటే మనకి ద ఫస్ట్ ఆర్బిట్ వచ్చేసి n is equal to 1. సో ఫస్ట్ లైమన్ అంటే 2 నుంచి 1కి రావాలి, 2 నుంచి 1కి రావాలి. సో లైమన్ వచ్చేసి మనకి 2 నుంచి 1కి వస్తుంది. సో రెండింటికి రెడ్బర్గ్స్ ఫార్ములాస్ అప్లై చేయండి, దాని నుంచి మీకు రెండింటికి ల్యాండా వేవ్ లెన్స్ వస్తుంది, వాటికి రేషియో తీసుకోవాలి. సో ఇట్ come out to be 4:1. Next, so try to do this question. చెప్పండి, నవ్య, ప్రియాంక, నోబిత, షిజుకా, అజయ్, సద్దం, గంటా మధు సింగ్ 1 sir, చరణ్, ప్రియాంక is saying 2 sir, Sheikh Fatima is saying 2 sir, Khagendra is saying 1 sir, Maunika is saying 2 sir, Telugu Tech Guru is saying 2 sir, Abhinay is saying 3 sir, Charan is saying 2 sir, Gayatri is saying 2.
Winnie, what is the answer? Winnie, 21, 23. What is the answer? Jasnav is saying 1, sir. Srinija is saying 2. Saddam is saying 1. Monica is saying 2. Kalyan is saying option B, Pakka. Okay. So the potential energy of an electron in an orbit of hydrogen atom is minus 6.8 electron volts. So electron in orbit of hydrogen atom is minus 6.8 electron volt. Potential energy ichadu. The de Broglie wavelength of the electron in this orbit is. So here raskochu hydrogen atom ki potential energy vachesi minus 27.2 by n square electron volt అని రాసుకోవచ్చు. So అంతే కదా, if you go back and see in the formula. So ఇదే కదా potential energy minus 27.2 z square by n square electron volt. So hydrogen atom got n is z is equal to 1. So తీసేసుకోండి అది. So you can write that minus 27.2 into 1 by n square. So అక్కడ నుంచి n క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి మీకు ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వాల్యూ వచ్చేసి minus 6.8. సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సల్ 27.2 by 6.8. సో యూ గెట్ 4. సో అండర్ రూట్ 4 ఎంత 2 అన్న. ఓకే, under root 4 is 2. So this is 2. Okay. So you can write that, Nana. 2 pi r naught. So this is 2. N is equal to వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. But de Broglie condition వాడలేదు కదా. de Broglie condition వచ్చేసి 2 pi r n is equal to n lambda. So n place you have to plug into. n place you have to plug into. So but you get rn. ఈ rn ఏదైతే ఉందో this rn. This rn is n square r naught. So అక్కడ నుంచి n square ఉంది, n2 got you get 4 r naught. So 4 r naught plug in చేయండి ఇందులో. సో 2 pi n rn place లో 4 r naught plug in చేస్తే 4 to the 8 అవుతుంది. సో ఇటు 2 lambda అవుతుంది. ఏది దిస్ will become 2 lambda, n lambda is equal to 2 lambda అవుతుంది ఎందుకంటే n is equal to. సో 2 lambda is equal to 2, 2 to cancel. సో 4 pi r naught వస్తుంది. సో lambda is equal to 4 pi r naught. Option 2. Next. Ganta Madhu saying B, sir. Okay, next ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. Two, sir. Okay, done.
Hello, ma'am. Ma'am, actually, I have this class, Laksha IP Eapcet, around 4:30, ma'am, actually. It was scheduled for 6 p.m., right? Yeah, but we need it to be at 4:30 because studio slot is not available at 6 p.m., ma'am. You're on leave? Oh, 4:30 p.m. today, yeah. Okay, okay, done, ma'am. Thank you, thank you, thank you so much. Ma'am, actually, it is supposed to be at 6, I guess, because it is scheduled in app like that. But the thing is, we have to conduct it at around 4:30 because around 6 we do not have any slot. The other slot we have is 4:30 p.m. So we have to push it forward. I just informed Pragati ma'am. So she said, okay. Okay. So in a hydrogen atom, the frequency of the photon emitted when the electron jumps from second orbit to first orbit is F. The frequency of the photon emitted when an electron jumps from third excited state to the first excited state is. Answer better, Asaru. Okay, Kalyan is saying option B, sir. Sheikh Fatima is saying 2, sir. Priyanka is saying B. Durga Devi is saying 2. B, sir, Pakka. Kalyan is saying app comments ఏవి రావట్లేదు. What about Ajay? Ajay, tell the answer. Santosh is saying 2, sir. Jeshnav is saying 2, sir. Durga Devi is saying 2, sir. Mahesh is saying 2. Sweetie is saying 2. Santosh is saying 2. Done. Okay. So in H nu is equal to 13.6 into 1 by NF square minus NI square and electron volts law. So once that is done, 2 to 1 kada. Second నుంచి first question, that's what he said. So ఏంటి photon emitted when electron jumps from second orbit to first orbit is F. So second orbit to first orbit కి F అనుకుంటే తర్వాత మళ్ళీ the frequency of the photon emitted when the electron jumps from third excited state to first excited. 3 to 1 కి మనకి frequency కావాలి. So 2 to 1 కి F అనుకుంటే you get h nu is equal to 10.2. అక్కడ నుంచి third excitation and Ni is equal to 4, first excitation and NF is equal to 2. So plug in the values, 13.6 by 1 by 4 minus 1 by 16. So you get h nu prime by h nu is equal to 2.55. దీని నుంచి వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ప్రీవియస్ నుంచి మనకి 10.2 వచ్చింది. సో 2.55 by 10.2 you get nu prime is equal to nu by 4. Okay, so nu by 4 or f by 4. Okay, done, Nana? Okay, so next question. Change ఇది. If I do this question, Priyanka is saying 3, sir. Srinija is saying done, sir. What is the answer? Sheikh Fatima is saying option 3.
సార్ ఎస్ చెప్పండి వాట్ హ్యాపెన్. ఏం లేదన్నా దేర్ ఇస్ సమ్ కన్ఫ్యూజన్. ఒక క్లాస్ నాకు ఇంకో క్లాస్, సో దాని టైమింగ్స్ గురించి చిన్న డిస్కషన్ అంతే. ఫైన్, సో సారీ ఫర్ దాట్ డిస్టర్బెన్స్. Yep. Charan is saying 3. Chandu is saying 3. Okay. Next, Priyanka is saying 3, sir. Ganta Madhu is saying 3. Sorry, C, sir. Okay, done. Neeraj is saying 1. Sidhu is saying 3. Okay, the ratio of centripetal acceleration to the electron in two successive orbits of hydrogen is 81:16. So centripetal acceleration is a ratio ఇచ్చాడు 81:16. Due to the transition between these two states, the angular momentum of the electron changes by. So మనకి centripetal acceleration is proportional to 1 by n power 4 తీసుకోండి, then n2 power 4 by n1 power 4 తీసుకోండి, 81/16. సో మనకి n2 by n1 రేషియో వస్తుంది. సో సక్సెసివ్ ఆర్బిట్స్ ఏంటి, n1 is equal to n2 is equal to 3. సో angular momentum ఏంటిది nh by 2 pi. So nh by 2 pi కి మనకి ఒకటి 2 ఒకటి 3 కాబట్టి you do L3 minus L2. So 3h by 2 pi minus 2h by 2 pi, it becomes h by 2 pi. So change in angular momentum వచ్చేసి it is h by 2 pi. So the angular momentum of the electron changes by h by 2 pi. Okay. Next, to do this question. Pawan is saying 3, sir. Vinny, what is the answer? Shizuka, what is the answer? Priyanka is saying 2. Gnana Santosh is saying 2, sir. Sidhu saying 2, sir. Sidhu saying 2. Sheikh Fatima is saying option 2, sir. Pawan is saying 1, sir. Chendu is saying 2. Gnana Santosh is saying 2, sir. Annam, Yuktamukhi is saying 2. Chendu is saying 2. Priyanka is saying 2. Charan is saying Navya. Answer చెప్పండి, ఆన్సర్. సార్ మీకోసం ఒక సాంగ్ పాడండి నా కోసం పాట పాడండి. జ్ఞాన సంతోష్ is saying 2, sir. Pawan is saying 2, sir. Sir, खाना खाया आप खाया 4, sir. Tala for a reason. Nobita. Jashnavi is saying 2, sir. Nice. Neeraj is saying 3. Bhuvi is saying 2. Okay. Chalo. So a photon released by the transition of electron from second excited state to the ground state of hydrogen atom is incident on the surface of a metal of work function 3.1 electron volt. The de Broglie wavelength of the most energetic electron emitted from that metal surface is nearly. So manaki de Broglie wavelength value teliyali. In such a way, we have to find the most energetic electron emitted from that metal surface. So our case lo you can take second excited state n is equal to 3 to 1. Okay na. So from the second excited state to the ground state. So second excited state n is equal to 3 to 1 తీసుకోండి. Then E gamma is equal to a particular photon కదా. So photon కాబట్టి energy of photon E gamma is equals to 13.6 into 1 minus 1 by 3 square. 1 by 1 square minus 1 by 3 square. So this is basically 1 by 1 square minus 1 by 3 square. Okay. So 13.6 into 8 by 9 వస్తుంది 12.1 electron volts. సో అక్కడ నుంచి ఈ గామా మైనస్ 5 చేస్తే మనకి మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ వస్తుంది, విచ్ ఇస్ 9 electron volts. సో ఎందుకు మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ కే వాల్యూ కావాలి, కే వాల్యూ వస్తే మనకి లాంబ్డా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో లాంబ్డా వాల్యూకి ఐ కెన్ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాంగ్స్ట్రమ్స్ 12.27 బై రూట్ కే రాసుకోవచ్చు. కే వచ్చేసి 9 electron volts. సో రూట్ 9 ఏమవుతుంది 3 అవుతుంది. సో 12.27 బై 3 ఏమవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ 4 యాంగ్స్ట్రమ్స్ నాన్న. ఆప్షన్ 2. సో ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. నెక్స్ట్, Lucky is saying Pata Pada, but sir is not saying. Answers.
Shizuka, what is the answer? So మీకోసం ఇంకో సాంగ్. Chandu saying 2, sir. Ganta Madhu saying C. Sidhu is saying 2. Again 2, sir. Aniket is saying 1, sir. Two, sir. 1, sir. 2, sir. B. Divyasri is saying 2. Monica is saying 2. Shyam is saying 3. Srinija is saying 3. Kagendra is saying 3. Monica is saying 2. Okay. So if an electron is moving in the 4th orbit of hydrogen atom, A orbit lo, 4th orbit lo, then the angular moment of the electron is, so L is equal to nh by 2 pi. So n is equal to 4, so 4h by 2 pi is to 2 cancel, it is what? 2h by pi. Simple question is. Next, try to do this. A monochromatic radiation of wavelength lambda is incident on a hydrogen sample in ground state. Hydrogen sample in ground state. Next, as sample subsequently emits radiation of 6 different wavelengths, then the value of lambda is what? సార్ చూసే వరకు పెడితేనే ఉంటాను నేను పాట ఆల్రెడీ చదివానన్నా లక్కీ ఐ రెడ్ యువర్ సాంగ్ మనకు వాయిస్లో కావాలి వాయిస్ వినిపించదు కదా Shizuka, what is the answer? C. Raghavendra is saying sir C, sir 4. Jhanavi is saying 2, sir. In Malli 2 ena? Anta confident? Priyanka is saying 3. Jaishnavi is saying 4. What happened? Madhu Ganta, Saddam, Shyam, Gangaram. Sidhu is saying 3, sir. Chandu is saying 3, sir. Stoner, Charan is saying 4. Two sir, 4 sir, 1 sir, 2 sir, 3 sir, 3 sir. అందరు అన్ని ఆప్షన్స్ పెట్టేస్తారు కదా 1 2 3 4 ఏముంటుంది A monochromatic radiation అది కావాలి of wavelength is incident on hydrogen. Okay, చలో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ వచ్చేసి n is equals to n minus 1 into n by 2. ఓకే అక్కడ నుంచి మీకు n వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి స్మాల్ n వాల్యూ వస్తుంది సో తర్వాత ఎనర్జీ వచ్చేసి 13.6 minus 1 by 1 n square రాసుకోవాలి which is 4 square which is 1 by 16. So 15 by 16 into 13.6 is 12.75. సో అక్కడ నుంచి మీకు ఈ వాల్యూ వచ్చింది తర్వాత లాంబ్డా వాల్యూ రాసుకోవచ్చు hc by e కానీ hc ఏం తీసుకోండి యూ టేక్ hcs 1242 electron volt into meter. So 1242 తీసుకొని డివైడ్ బై 12.75 చేయండి యూ గెట్ ద వాల్యూ ఫర్ లాంబ్డా 97.4 97.4 నానోమీటర్స్. ఆప్షన్ 3 ఆప్షన్ 2 కాదు ఆప్షన్ 3. Okay, try to do this question. Hydrogen atom in the ground state absorbs delta E amount of energy if the orbital angular momentum of the electron is increased by h by 2 pi, then the magnitude of delta E. So delta E came out. If you increase the angular momentum, electronic angular momentum increases, so what happens to delta E? సార్ మీరు గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ సిరీస్ చూసారా? చూసారన్నా? జిఓటి బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఇట్.
Srinija, 1 second explain, sir. ఏదినా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. సో నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లెన్స్కి మనం ఫార్ములా యూజ్ చేసుకున్నాం n టైమ్స్ ఆఫ్ n-1/2. అక్కడ నుంచి స్మాల్ n వస్తుంది. సో ఆ పర్టికులర్ n నుంచి మనకి 1 గ్రౌండ్ స్టేట్ కావాలి మనకి. సో 1 గ్రౌండ్ స్టేట్ 1. సో 1/1 స్క్వేర్ మైనస్ 1/4 స్క్వేర్ వేస్తాం. సో అక్కడ నుంచి మీకు ఎనర్జీ వాల్యూ వస్తుంది. కానీ మనకు కావాల్సింది ల్యాండా వాల్యూ. అప్పుడు ఏంటిది, ల్యాండా ఈ ఈక్వల్స్ టు hc/λ కదా. సో మనకి ల్యాండా కావాలంటే ల్యాండా hc/e అని రాసుకున్నాను. hc వాల్యూ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో తీసుకోమన్నాడు, 1 2 4 2 తీసుకోమన్నాడు. సో hc వాల్యూ తీసుకున్నాం, డివైడ్ బై ఎనర్జీ, వచ్చిన ఎనర్జీ వాల్యూతో డివైడ్ చేస్తే మనకి ల్యాండా వాల్యూ వచ్చింది. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ చూసాను, స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ కూడా. కెమిస్ట్రీ పెండింగ్ స్టిల్. ఏమైందన్నా, వాట్ హ్యాపెన్ మౌనిక, వాట్ ఈస్ పెండింగ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ? సార్ మీరు కళ్యాణ్ బాబు ఫ్యానా? తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ బానిసా? చెప్పండి ఆన్సర్స్. 3 అన్న ఆన్సర్. ఓకే, వెనస్డే సార్. ఎస్, వెనస్డే కూడా చూసా సార్. మనీ హెస్ట్ చూసారా? మనీ హెస్ట్ కూడా చూసా సార్. ఆప్షన్ 3. ఆప్షన్ 3. సో ఫస్ట్ ln బోర్ క్వాంటైజేషన్, ln ఈక్వల్స్ టు nh/2π తీసుకోండి. అక్కడ నుంచి డెల్టా ఎల్ రాసుకోండి, విచ్ ఈస్ h/2π. సో L2 మైనస్ L1 ఈక్వల్స్ టు 2h/2π మైనస్ h/2π, h/2π వస్తుంది. కానీ ట్రాన్సిషన్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడికి మనకి కావాల్సింది 1 to 2 నాన్న, 1 to 2. ఓకే, సో 1 to 2 కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, 1/1 స్క్వేర్, 1/1 స్క్వేర్ మైనస్ 1/2 స్క్వేర్. అక్కడ నుంచి 1 మైనస్ 1/4 వస్తుంది, విచ్ ఈస్ 3/4 టైమ్స్ 13.6 10.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సార్ బ్రేకింగ్ బ్యాడ్ చూసానన్న, బ్రేకింగ్ బ్యాడ్ కూడా. సార్ యూత్ కూడా చూసా. సో విచ్ ఈస్ 10.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఓకే సార్, డౌట్ చెప్పండి నాన్న, వాట్ ఈస్ యూ డౌట్? సార్ ఫార్ములా షీట్ ఎప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? టుమారో నాన్న. So next nuclei start them. Before that, let's take 2 minutes of break. ఇది రాసే లోపే బ్రేక్ అయిపోయినా ఉంది.
Hello. Is the audio clear? Audio clear andarki? Clear అయితే clear and comment చేయండి. Is the video clear, audio clear? Let's start nuclei. ఫటాఫట్ కథ వినేద్దాం దీన్ని కూడా. All clear, sir. Sir, Wolf of Wall Street చూసానన్నా. Next. Clear sir. Done. Okay, let's start nuclei అన్న. Terms related nuclei లో atomic number, mass number, nucleus. Nuclei actually మీరు చాలా బాగా కెమిస్ట్రీలో చూసుంటారు. Okay, but anyway, let's see here also. The number of protons in the nucleus of an atom of the element is called atomic number. For example, అసలు atom ఏంటి? Atom అంటే you take, okay, not this color. Nucleus ఉంటుంది atomలో మనకి, and then చుట్టూ ఒక electron cloud ఉంటుంది. So this is electron cloud, and మరియు this nucleus is composed of protons and neutrons. అంతే కదా? న్యూక్లియస్ ఏంటిది? న్యూక్లియస్ అంటే దీని లోపల న్యూట్రాన్స్ మరియు ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, తర్వాత దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి? అటామిక్ నెంబర్ అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఇస్ కాల్డ్ అటామిక్ నెంబర్. సో అందులో ఎన్నైతే ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయో దాట్ నెంబర్ ఇండికేట్స్ ద అటామిక్ నెంబర్. ఓకే, దాన్ని జెడ్ అనుకుంటాం. సో దాన్ని జెడ్ అంటాం. డన్. నెక్స్ట్, మాస్ నెంబర్ అనేది ఏతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇట్ ఇస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద nucleus. So mass number A is equals to protons plus neutrons. Next, nucleus size వచ్చేసి you can represent it as R is equals to R naught to the power 1 by 3 nana. R is equal to R naught to the power A into the power 1 by 3. So R naught into it is an empirical constant value, R naught. So 1.1 10 to the power minus 15 meters. So 10 to the power minus 15 it's called as femto. So femtometers. Okay, so next which is a nuclear density anna. So nuclear density is mass of the nucleus by volume of the nucleus. Mass of the nucleus by volume of the nucleus. The atomic mass unit వచ్చేసి it is 1 by 2 the mass of the carbon 12 atom, 1 by 12 of the C12 atom, which comes out to be one atomic mass unit వచ్చేసి 1.6 × 10⁻27 kg లేదా 931 mega electron volts. 931 mega electron volts. Okay na? సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే we have isotopes, isobars, isotones. సో దేనికైతే మనకి సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ ఉంటుందో, సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ ఉండి డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్స్ ఉంటే వాటిని ఐసోటోప్స్ అంటాం. H11, H12, H13 కింద మనకి అటామిక్ నెంబర్ సేమ్, విచ్ ఇస్ బేసికలీ Z నాను. సో Z ఈజ్ సేమ్. సో వాటిని ఐసోటోప్స్ అంటాం. ఐసోబార్స్ మనకి సేమ్ మాస్ నెంబర్స్ ఉంటుంది, సేమ్ మాస్ నెంబర్ ఉంటుంది బట్ డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్స్ ఉంటుంది. సేమ్ మాస్ నెంబర్ బట్ డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్స్. సో H13, H2, He23. సో అలాగే Na సోడియం 11, 22, తర్వాత సో Ne నియాన్ 10, 22. ఓకే, దిస్ కాల్ ఐసోబార్స్. తర్వాత మనకి ఐసోటోన్స్ ఉంటుంది. ద ఆటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్స్, డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ మాస్ బట్ హ్యావ్ సో దిస్ అండ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. Same number of neutrons are called isotones. So H13 అంటే 3 minus 1 ఎంత? 2. తర్వాత He24 అంటే 4 minus 2, 2. తర్వాత 6, 14 minus 6, 16 minus 8, same. So these are called isotones. Nuclear force, the force acting inside the nucleus acting between the nucleons, we call nuclear force. Nucleons అంటే ఏంటిది? Nucleons అంటే it is either proton or neutron. So nucleon. So basically ఏమవుతుందంటే a nuclear force arises from the existence of quarks inside the protons and neutrons. Okay, protons మరియు neutrons లోపల quarks and ఇంకా చిన్న సబాటమిక్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ పర్టికులర్ సబాటమిక్ పార్టికల్స్ అంటే quarks అనేవి ఒకదానికి ఒకటి ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతాయంటే గ్లూఆన్స్ అనేది ఇంకో చిన్న పార్టికల్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఇదంతా పార్టికల్ ఫిజిక్స్ విచ్ ఇస్ నాట్ నీడెడ్. సో వాటి వల్ల ఈ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది. ఓకే, వేటి మధ్యలో? ఈ న్యూక్లియాన్స్ మధ్యలో. ఏది? ఒక ప్రోటాన్ మరియు ఒక న్యూట్రాన్. సో ఇలా ఈ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఆ న్యూక్లియస్ లోపల ఉన్నాయో వాటి మధ్యలో ఉన్న న్యూక్లియాన్స్ మధ్యలో ఉన్న ఫోర్స్ని న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ అంటాం. డన్. సో ఇవి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్. డన్.
So it is a very short range attractive force. It is non-central, it is non-conservative, it is independent of charge. It is 100 times that of electrostatic force and 10 to the power 38 times that of gravitational force. Nana. Okay. So next, mass defect వచ్చేసి delta m is equals to total m, which is nucleon's mass minus nucleus mass. So m minus m ఇలా తీసుకోవచ్చు. So the mass energy relation, which is E is equals to mc square. Okay. Einstein's equation, very famous equation, E is equal to mc square. Next, nuclear binding energy వచ్చేసి EB is equals to Z times of mp mass of proton plus A minus Z times of mass of neutron minus mass of nucleon times C square. Okay, this is nuclear binding energy. So the minimum energy required to separate the nucleons up to an infinite distance from the nucleus. So nucleus లోపల nucleons ని ఎంతైతే ఎనర్జీ యూజ్ చేసి దాన్ని తీసి ఒక ఇన్ఫినిట్ డిస్టెన్స్ దాకా తీసుకుపోగలమో అంత ఎనర్జీని మనం బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటాం, nuclear binding energy. Next you have packing fraction, so which is exact nuclear mass minus mass number by mass number. So m minus A by m, so దీన్ని packing fraction అంటాం. Okay, done. Next, nuclear reaction చూసుకుంటే the process by which the identity of nucleus is changed when it is bombarded with an energetic particle is called a nuclear reaction. Its general expression is first ఒక పేరెంట్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, దాని మీద ఇన్సిడెంట్ పార్టికల్ ఉంటుంది. ఇన్సిడెంట్ పార్టికల్ వెళ్ళి ఆ పేరెంట్ న్యూక్లియస్ హిట్ అయినప్పుడు ఒక కాంపౌండ్ న్యూక్లియస్ ఫామ్ అవుతుంది, అది మళ్ళీ డీకే అవుతుంది, విచ్ ఇస్ ప్రొడక్ట్ న్యూక్లియస్ ప్లస్ డాటర్ న్యూక్లియస్ ప్లస్ ఎనర్జీ లా రిలీజ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఏ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ అన్న. So the Q value, it means the difference between the rest mass energy of initial constituents and the rest mass energy of the final constituents. So initial constituents ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ మరియు ఫైనల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ, వీటి యొక్క డిఫరెన్సే ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ Q value అన్న. So the nuclear energy we have two types, nuclear fission మరియు nuclear fusion. So nuclear fission లో the process of splitting of heavy nucleus into two or more lighter nuclei is called as nuclear fission. సో హెవియర్ న్యూక్లియై ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లైటర్ న్యూక్లియై లాగా మారిపోతే బై స్ప్లిటింగ్. ఓకే, ఇట్స్ కాల్డ్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్. ఒకవేళ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ కావాలనుకుంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫ్యూజింగ్ టుగెదర్. నెక్స్ట్, న్యూక్లియర్ చైన్ రియాక్షన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో సో కంట్రోల్డ్ చైన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, కంట్రోల్డ్ చైన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది ఇందులో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో. సో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లు ఏమవుతాయంటే మీకు కంట్రోల్ రాడ్స్ని ఇనిషియల్గా ఉంటాయి, దెన్ యూ కైండ్ ఆఫ్ ఎజెక్ట్ దెమ్. సో దానివల్ల అందులో ఉండే అన్స్టేబుల్ అటమ్స్ ఉంటాయి కదా, uranium-235 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది, దట్ గోస్ అన్స్టేబుల్. దాని నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బయటకి హిట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో నాట్ ఎలక్ట్రాన్, న్యూట్రాన్స్ అనేవి హిట్ అవుతూ ఉంటాయి. దానివల్ల ఈ న్యూట్రాన్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతున్న తర్వాత మనకి చైన్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతూ ఉంటుంది ఎక్స్పోనెన్షియల్గా. సో దానివల్ల న్యూక్లియర్ ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉందో ఇట్ కీప్స్ ఆన్ గోయింగ్. సో దాన్ని కంట్రోల్ చేసే ప్రాసెస్లో వీ విల్ అగైన్ ఇన్సర్ట్ ద కంట్రోల్ రాడ్స్. ఓకే, so that's why our reaction ni controlled chain reaction antam. So if a particle starting the nuclear fission reaction is produced as a product and further take part in nuclear fission reaction, then the chain of fission reaction started, which is called as nuclear chain reaction. So controlled chain reaction to uncontrolled chain reaction, two types అనేవి. So the radioactive decay law, disintegration అనేది it is proportional to minus dN by dt is proportional to n, లేదా minus dN by dt is equal to lambda n. సో దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే లేదా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే మనకి n is equals to n0 టైమ్స్ ఆఫ్ e to the power minus lambda t వస్తున్నాను. సో ఇనీషియల్గా n0 నెంబర్ ఇది n అనుకోండి, ఇది టైం అనుకోండి. సో ఇది టైం అనుకోండి, ఇనీషియల్గా n0 ఉన్నాయి అనుకోండి, n0 కాస్త అదే డీకే లైక్ దిస్. ఓకే, ఓవర్ ద టైం. సో ఏదైతే వాల్యూ n0/2 అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ టైంని మనము హాఫ్ లైఫ్ అంటాం, t1/2. Okay, that is the half life of a radioactive decay law. So half life into it is log 2, ln 2 by lambda nana, it is represented by ln 2 by lambda. So that we have average life which can be represented by 1 by lambda, decay constant. So the relation between half life మరియు mean life, relation between half life మరియు mean life ఏంటంటే you can write it as tau is equals to 1.412 tau 1/2 half life, t1/2 half life. తర్వాత the number of nuclei left undecayed after n half lives is given by n is equals to n into 1/2 to the power n అన్న. సో ఈ స్మాల్ n you can write as t by half. సో t half రాసుకోవాలి. ఓకే, సో any basic formulas. తర్వాత యాక్టివిటీ ఆఫ్ రేడియోయాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఏంటిది, విచ్ ఇస్ బేసికల్ అగైన్ minus dN by dt. సో రేడియోయాక్టివ్ డీకే లా నుంచి వస్తుంది కూడా.
So 1 curie is equal to 3.7 to the power 10 decays per second. Either 1 Rutherford is equal to 10 to the power 7, 10 to the power 6 decays per second. So cheyandi. సో దీనిలో అన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, జస్ట్ ఒక 10 to 12 ఫార్ములాస్, స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఆ 10 to 12 స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కెన్ డూ ద ప్రాబ్లమ్స్. సార్ డిబిపిస్ రావడం లేదు ఎందుకు సార్? నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన నాన్న మేనేజ్మెంట్కి, ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ దెమ్ ద ప్రాబ్లమ్. బి సార్. Option 2, sir. Gayatri saying 2, Sidhu is saying 2. If the ratio of mass numbers of two nuclei is 27:125, then the ratio of their surface area. So surface area is first nucleus radius relation తెలియాలి. So which is R is equals to R naught times a to the power 1 by 3. సో అక్కడ నుంచి సర్ఫేస్ ఏరియా ఏంటిది 4 pi r square కదా. సో S is proportional to R square అంటే, సో R square అంటే R is proportional to what? R is proportional to a to the power 1 by 3 కదా. సో అక్కడ నుంచి మీరు R square ఏమవుతుంది, S square proportional to R square అయితే it is proportional to a to the power 2 by 3. So since S is proportional to a to the power 2 by 3, a1 by a2 is equal to 27 by 125, which is 27 to the power 2 by 3, 125 to the power 2 by 3. Okay. సో అక్కడ నుంచి 27ని 3 క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చు, 125ని 5 క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి మీకు 3 స్క్వేర్ ఇస్ టు 5 స్క్వేర్ బయటకు వస్తుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ 9:25. S1 is to S2, 9:25. ఓకే, తర్వాత ఇది చేయండి. సార్ క్వశ్చన్ కనిపిస్తలే. ఓకే, సారీ. Sidhu saying sir 1, Priyanka saying 1 sir. Shyam, Shushma, Ganta, Madhu, what is happening? Sidhu saying 1 sir, Sheikh Fatima saying 1 sir. Shizuka answer enta? Bhadra Akule saying A. Sai saying 4 answer. Gnana Santosh saying 1 sir. Lucky saying A sir. Khagendra is saying 2 sir. Ganta Madhu is saying D sir. Aniket is saying 1 sir. Shizuka is saying 1 sir with angry. Priyanka is saying 1. Okay.
So ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు, an element consists of a mixture of three isotopes A, B, C of masses m1, m2, m3. If the relative abundance of three isotopes A, B, C in the ratio 2 is to 3 is to 5, the average mass of the element. So average mass of the element కి మీరు ఈ ఫార్ములా వాడచ్చు. So it is summation of m into abundance by summation of all the abundance. So ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు, రేషియో ఆఫ్ అబండెన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, in the ratio of 2 is to 3 is to 5 ఉన్నాయి. సో అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు, 2 times of m1 plus 3 times of m2 plus 5 times of m3 divided by 2 plus 3 plus 5. So you get 2m1 by 10 plus 3m2 by 10 plus 5m3 by 10. So you get what, 0.5, 0.3, 0.2. So 0.2 m1 plus 0.3 m2 plus 0.5 m3. So ఇక్కడ ఉంది ఆప్షన్ 1 లో ఉంది. Okay. So next question is, the mass number and the volume of a nucleus is m and v respectively. The mass number is increased by 2m, then the volume is changed to 2. Volume ఎంత చేంజ్ అవుతుంది? So if you take r is equals to r naught to the power a into the power 1 by 3. Similarగా volume of the nucleus into v by 4 by 3 pi r cube. See, volume అనేది r cube కి proportional అయితే, and మరియు r అనేది a to the power 1 by 3 proportional అయితే, then v is proportional to a. v is proportional అయితే v అయితే, okay, v prime 2 times of v అవుతుంది when a is equals to 2m. a 2m అవుతే, a 2m అవుతే, then it becomes v becomes 2v. So this becomes 2v, then the volume is changed to 2v. Okay. So next is, if the number of uranium nuclei required per hour to produce a power of 64 kilowatt is this much. So the number of nuclei required in the per hour, it is 7.2 10 power 8. Then the energy released per fission is. So per fission energy released ఎలా calculate చేసుకోవచ్చు? You can take this P, power ఇచ్చాడు 64 kilowatts, energy into the power into time. So power ఇచ్చాడు into time ఇచ్చాడు, ఎంత టైంలో, it is 1 hour. So 1 hour అంటే ఎంత, per hour కదా. So power 1 hour అంటే 60 minutes, 60 minutes అంటే 60 seconds, 60 minutes into 60 seconds, 60 36. So 3600 seconds చేస్తే మీకు ఎనర్జీ వాల్యూ వస్తుంది. So the number of fissions in 1 hour ఎంత ఇచ్చాడు, 7.2 per 8. So energy per fission ఎంత అంటే this energy per this. So number of fissions చేసుకుంటే మనకి per fission వచ్చేసి ఎనర్జీ it is 0.32 into 10 to the power minus 10 joules అన్న. 0.32 into 10 to the power minus 10 joules. So next equation చేయండి. The operation of nuclear reactor is said to be critical when the value of neutron multiplication factor is k is, when k is equals to 1 అన్న. When k is equals to 1 మనకి critical condition ఉంటుంది. If k is greater than 1 super critical, k less than 1 it's subcritical. So k is equals to 1. So k is equals to 1 దగ్గర మనకి it is said to be critical అన్న. So next year, what is the binding energy of silicon whose atomic mass, ఇది homework లో చేయండి. This involves little calculation. So try to do this homework. సో పీడిఎఫ్ మీకు యాక్సెస్ ఇస్తాను, ఈ పీడిఎఫ్ మీరు యాప్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీనిలో ఆల్రెడీ సొల్యూషన్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, ఓకేనా. సో ద సొల్యూషన్ ఇస్ ఆల్రెడీ దేర్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఏ radioactive nucleus can decay by two different processes. The half lives of the first and second decay processes are 5 into 10 to the power 3 and 10 to the power 5 years respectively. Then the effective half life of the nucleus is. ఇది చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. చేసేసారనుకోండి, తర్వాత యూ కెన్ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఈవినింగ్ అంతా. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ తీయండి, ఇందులో ఆల్రెడీ కొన్ని PYQs ఆల్రెడీ పెట్టేశాం. ఓకే,
సో ఎఫెక్టివ్ హాఫ్ లైఫ్ కావాలి మనకి. సో ఎఫెక్టివ్ హాఫ్ లైఫ్ మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు, 1/T1 + 1/T2. ఓకే, సో దానికంటే ముందు అసలు యూ కెన్ రైట్ T1 and T2. సో T1 T2 ఇచ్చాడు. సో ఫర్ 2 simultaneous decay modes we have lambda is equal to lambda 1 + lambda 2 and lambda వచ్చేసి ln 2/T. ln 2 అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కాబట్టి ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/T. సో దేర్ఫోర్ ఎఫెక్టివ్ lambda వచ్చేసి 1/T1 ప్లస్ ఎఫెక్టివ్ టైం వచ్చేసి 1/T1 + 1/T2. సో రెండింటి యొక్క టైమ్స్ రేషియోస్ రాసేసుకోండి. దెన్ యూ గెట్ ద టైమ్ ఇన్ ఇయర్స్, 4762 years. ఓకే, డన్. సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ లెక్చర్ అయిపోయింది. యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ లాస్ట్ లెక్చర్, సెమీ కండక్టర్స్ ప్లస్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్. సో ఆ చాప్టర్ అయిపోయేలోపు రేపు ఒక మ్యారథాన్ ఉంది టీజీ వాళ్ళకి. ఒకవేళ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దానిలో జాయిన్ అయిపోయి చూసేయండి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు. ఓకేనా, ఫైన్. సో లెట్స్ ఎండ్ దిస్ సెషన్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. సో ఫార్ములా షీట్స్ ఐ విల్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ యూ. మీకు ఇంకా టైం ఉంది. ఫైన్, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ డోంట్ నాట్ వరీ. టైం చెప్పండి. రేపు టీజీ వాళ్ళకి మ్యారథాన్. ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అరౌండ్ 6 AM అన్న. ఓకే, చలో లెట్స్ ఎండ్ దిస్ క్లాస్. ఫైన్, ఓకే నాన్న, చలో. This is Srikar signing off. Be curious, keep learning. Ta-da.